September 2025 இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட் கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 3லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 3. additional information. So what are the questions here to be answered? இந்த கொஷினில் நம்ம என்ன ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸம்டட் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் த சொசைட்டி. இப்போ சொசைட்டிக்காக நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறோம், அவங்களுடைய எக்ஸம்டட் அவுட்வர்ட் சப்ளை எவ்வளோ. ஓகே, இதில் 4 bedrooms இருக்குது. இந்த ரெண்டும் 4 bedrooms. E and F ரெண்டுமே ஷாப்ஸ். The society received and paid the following amounts in the month of January 25. Maintenance charges collected including property tax being 1000 for 3 BHK flat and 1500 for 4 BHK flat collected on behalf of municipal corporations. Amount of each flat maintenance collect பண்ண amount இது. அப்போ 3 BHKல எவ்வளோ இருக்கு? 3 BHK 3 bedrooms and hall, 1 hall, 1 kitchen. 4 BHA தனியாக இருக்குது அண்ட் ஷாப்ஸ் தனியாக இருக்குது. எத்தனை நம்பர் இருக்குது? இதில் ஒரு 50, இதில் ஒரு 50, 100 3 BHKயும், 50 50 100 4 BHKயும், 10 10 20 ஷாப்ஸும் இருக்குது. 20 ஷாப்ஸும் இருக்குது. மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணது 8000 இருந்தாலும் அதில் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வந்து கஸ்டோடியன் தான், இட் இஸ் நாட் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். கலெக்ட் பண்ணி கட்ட போகிறார். ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா 1000 இதுக்கு, 1500 இதுக்கு. இப்போ ஓவரால் கலெக்ஷனில் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் போக பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? 7000 இஸ் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். அதுக்கான கலெக்ஷன். இங்கே வந்து 10,000 1500 போச்சுன்னா 8500. ரைட். யூ நோ தேட் இந்த ஃப்ளாட்ஸ் அசோசியேஷன் தன்னுடைய மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து பணம் வாங்கினாங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 7500 இருந்தால் த வேல்யூ கன்சிடரேஷன் ரிசீவ் தென் இட்ஸ் எக்ஸம்டட். அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இது எக்ஸம்டட் சப்ளை பிகாஸ் 7000 தான். இது டேக்ஸபிள் சப்ளை. ஷாப் பார்க்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த ஈச் ஷாப் இஸ் ஆல்சோ 7000. இதுலேயும் 7000 தான். அப்போ இதுவும் நமக்கு என்னது? exempted supply. This is also exempted supply. Is that clear? Interest 75,000 received on fixed deposits with the nationalized bank. இது தவிர நேஷனலைஸ்டு பேங்க்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா இதையும் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 75,000. 75,000. ஓகே, we are supplying fund and for that consideration being interest. Usually interest from the banking sector are exempted. Other than that CC credit card charges, credit cardல வரக்கூடிய interest இதெல்லாம் taxable item. So இது interestங்கனால இதுவும் exempted. இதுவும் exempted. 4 generators each costing 1 lakh were purchased from the registered supplier for power backup of the blocks, of which 2 were installed for 3 BHA blocks, 2 for 4 BHA blocks. இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஜென்ரேட்டர் வாங்குறீங்க. ஜென்ரேட்டர் ரிலேட்டட் டு 3 BHK அண்ட் 4 BHKன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். 3 BHK சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் எக்ஸம்டட்னா அதுக்குரிய இன்புட் சர்வீசஸ்க்கு ஐடிசி உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதான் இதோட லாஜிக். ஸோ 1 lakh ஈச் அப்படின்னா ரெண்டுனா இதுக்கு ஒரு 2 lakhs வேல்யூ ஜென்ரேட்டருடைய வேல்யூ, இதுக்கு ஒரு 2 lakhs ஜென்ரேட்டருடைய வேல்யூ.
Right. The amount capitalized in the books, but no depreciation charged. Okay. Pipes and other sanitary fittings costing 25,000 were purchased for block A from a registered supplier and debited in the profit and loss. Profit and loss account debit பண்ணிட்டாங்க. Okay. இது வந்து எதுக்கு block A purchased for block A. Block A வந்து இது exempted supply குறியது. அது ஒரு 25,000. Pipes and others. 3 members own 2 units each of the 3 BHK type அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது நமக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன். கஸ்டமர் யாருன்னா தெரியாது. நம்ம என்ன சப்ளையர் சர்வீஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தான் ஜிஎஸ்டி லெவி பண்ணுறோம். ஆல் இன்வர்ட் அண்ட் அவுட் சைட் சப்ளைஸ் ஆர் இன்ட்ரா செட் சப்ளைஸ். ஓகே. இக்னோர் தி இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் காமன் கிரெடிட் இஃப் எனி. அதாவது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் காமன் கிரெடிட்ஸ். அதை இக்னோர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. யூ கேன் சிம்பிளி இக்னோர் திஸ். Assume that all conditions necessary for claiming input tax credit were complied with and not claimed and depreciation on any assets. So, எதுக்கெல்லாம் ஐடிசி வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அதுக்கான ஐடிசி கிளைம் பண்ணலன்னா ஐடிசி கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. ஸோ கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நோ இஷ்யூஸ், தே ஹவ் நாட் கிளைம். அஷ்யூம் த சிஜிஎஸ்டி ரேட், எஸ்ஜிஎஸ்டி ரேட் அண்ட் ஐஜிஎஸ்டி. ஐஜிஎஸ்டி நமக்கு தேவையில்லை, எல்லாமே இல்லை. என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், இன்டர்ஸ்டேட் சொன்னோன்னா எல்லாமே இன்ட்ராஸ்டேட் தான். ஸோ அதனால் இது ரெண்டு தான் அப்ளிகபிள் ஆகிடும். பேஸ்ட் ஆன் த ஃபேக்ட்ஸ், choose the most appropriate answers. So first question வந்து கேட்குற 9th question, exempt outward supply என்னன்னு கேட்குறாங்க. exempt outward supply. Okay. Now, so exempt outward supply சொன்னா இது taxable கிடையாது. இது taxable கிடையாது. சொல்யூஷனில் எது ஆன்சராக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க this one will be the answer. This one will be the answer. 11,65,000. அப்படின்னு எக்ஸம்ஷன் ஒவ்வொன்றா போடுவோம். இந்த 7,000 எக்ஸம்ஷன், இந்த ஷாப்புக்குரிய 7,000 எக்ஸம்ஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸம்ஷன், ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் கலெக்டட் அண்ட் பெய்ட் ஆல்சோ பி நாட் கன்சிடர் அஸ் டாக்ஸபிள் ஒன். ஆக்சுவலாக எக்ஸம்ஷன் இது ரெண்டு தான் போடுவீங்க. பட் இதையும் சேர்த்து தான் போட வேண்டியதாக இருக்குது ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு. லெட்ஸ் சி. 3 BHK 100 flats, ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கு 7,000, 7 lakhs exempted. ஷாப்ஸுக்கு வரும்போது 20 ஷாப்ஸு 7,000 exempted, 14,000. இன்ட்ரெஸ்ட் 75,000 exempted. And property tax for entire set of 200 ப்ராப்பர்ட்டிக்கு 100 into 1000, 100 into 1000, அடுத்தது 100 into 1,500. 2.5 lakhs is exempt. Get me the total value. So 2,65,000 will be getting. This is what about the exempt sub. 11 lakhs. Okay, 11,65,000. 11,65,000 is the exempted supply of service. Second question, the amount of ITC, input tax credit, that the society can avail for the month of January 2025. ITC available. ITC available அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது exempted supply குறியது. அதனால் இதுக்கு ITC கிளைம் பண்ண முடியாது. only for this one 4 BHK இதுக்கு தான் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். 9% each. அப்போ 18,000 is for CGST, 18,000 is for the HGST. This is what about the ITC available. ITC available. Is that clear? The choice B is the correct one. Choice B is the correct one. The gross GST liability before reduction of ITC. ITC adjust பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தர வேண்டியது இருக்குன்னு கேட்குறாங்க for the month of January 25. அப்போ இது வந்து எந்த மாதம்? டிசம்பராக இருக்கும் இல்லையா? டிசம்பர் மாதத்துக்கு டிரான்சாக்ஷன் போடுறோம். மந்த் ஒன்றும் சொல்ல, சரி பரவாயில்ல.
இப்போ எவ்வளோ நம்ம அவுட்புட் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குது? கிராஸ் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி எதுக்கு கொடுக்கணும்? இந்த வேல்யூக்கு தான் ஜிஎஸ்டி இஸ் அப்ளிகபிள். 100 into 8,500 into 9% போட்டால் எவ்வளோ வருதுங்க? 76,500 CGST, 76,500 SGST. Is that clear? Choice A is the correct one. Choice A is the correct one. Shall I move on to the next one? Case scenario 4. Now, இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறாங்க? ஆன் கெட்டிங் டெம்பரவரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், டெம்பரவரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடச்சிருக்கு. இப்போ டெம்பரவரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடச்சிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? They have to either apply for permanent registration or they can defend their position not to apply. Apply for registration within 90 days பண்ணியிருக்கணும். டிஃபெண்ட் பண்ணுறதா 30 நாளுக்குள்ளார நீங்கள் எனக்கு பொருந்தாது சார்னு நீங்கள் ஷோகாஸ் நோட்டீஸுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இது ஃபஸ்ட் கொஷின். மொத்தம் 14 வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க. In respect of printing materials supplied in the month of February 25, the company shall be subject to total GST. TDS பற்றி கேட்குறாங்க. TDS வந்து 1% இல்லையா? ஓகே, 1% of each, 1 plus 1. What is the maximum time limit available for declaring details of the such credit note in the GST? Credit note வந்து என்னைக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணோம்? எப்போ கிரெடிட் நோட் ரைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு அடுத்த டியூ டேட்டில் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூணு நமக்கு தெரியும். வித் தட் லாஜிக் வில் நவ் பிக் த பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். ரகு இம்பெக்ஸ் லிமிடெட், ரகு இம்பெக்ஸ் லிமிடெட் நாம் இவருக்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ், யூபியில் இருக்கிறார், வாஸ் இன்வால்வ் இன் சப்ளைங் ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் pan India basis throughout India. The company did not apt for registration under GST. The proper see interstate supply இருந்தாலே maximum registration compulsory except some cases. ஓகே, நம்ம பார்த்துருக்குறோம் செக்ஷன் 24 படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட். இவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணல. ஓகே, the proper officer of GST based on inquiry finds that the company is liable for registration and he registered it on temporary basis. ஸோ அப்போ டெம்பரரி பேசிஸில் பண்ணிட்டாருன்னா என்னைக்குள்ளார வர பர்மனெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணோம்? 90 டேஸுக்கு. அப்போ ஜனவரி 21 டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் வந்து 90 டேஸ்னால் ஜனவரி 31 டேஸில் 21 போக 10 டேஸு. ஜான்வரியில், ஃபெப்ரவரியில் 28 ஆக மட்டும் 38 டேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. மார்ச்சில் 31 அப்படின்னு சொன்னாக்கா 69 டேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. 90 டேஸுக்கு இன்னொரு 21 டேஸ் பாக்கி இருக்குது இல்லையா? அப்போ 21st April 23 will be the cut-off date. 21st April. So what is the correct answer? 21st April, C is the correct answer. Hope you'll be now able to understand this one. C is the correct answer. Clear? The company made the following outward supplies of printing materials in the month of February 2025. February கொடுக்குறாங்க.
Telangana State Agricultural Department for an invoice value of 2,60,400 inclusive of GST. C, TDS is deducted when you are supplying to the government agencies or PSUs like at the rate of 1% provided the supply value is more than 2.5 lakhs exclusive of GST. அப்போ இங்கே 2,60,400 அப்படிங்கிறது இன்க்ளூசிவ் ஜிஎஸ்டினா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜிஎஸ்டி டிவைடட் பை 1.05 போடுங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆர் கெட்டிங்? 2,48,000. Now the question is, what about the TDS applicability? Nil. So if you are supplying to government agencies, government or central government or PSUs, okay, TDS will be applicable. So inge TDS applicable கிடையாது. UPGST, next வந்து UPGST, a state UGST department, GST department. இது வந்து தெலுங்கானா ஸ்டேட், இது வந்து UPGST, UP state. Value being 280 inclusive of GST 12%, delivering at Noida. So அப்போ exclusive of GST value எவ்வளோ வருது? Divided by 1.12. 2 lakhs, exactly 50. This TDS is applicable only if the value is more than 2.5 lakhs. இது exactly 2.5 lakhs அப்படிங்கனால will not be applicable. To Delhi Transport Corporation, government owned transport corporations, government owned, government entities, okay, transport, Delhi Transport. Okay, in the Union Territory of Delhi, for supply to its central stores located in Ghaziabad in state of Uttar Pradesh for an invoice value of rupees this much, GST being 18, அப்போ divided by 1.18 போட்டிங்கன்னா 2,52,000. Then of course TDS will be applicable here. In the month of September 24, the company found that while issuing invoice to a customer, the company erroneously charged higher value by 52,000. ஒரு கஸ்டமருக்கு சப்ளை பண்ணுறாரு இவங்களை தவிர தேர்ட் பார்ட்டி. எப்போ? September 24 சப்ளை. Such invoice was issued on this date. The company issued the credit note on 1/10/24. அப்போ இதுக்கு credit note கொடுக்குறாங்க. Credit note எந்த டேட்டில்? 1/10/24. Okay. The company filed a relevant annual return. Annual return file பண்ணது டேட்டு, annual return file பண்ணது 15/6/25 and return for the month of September 24 and October 24 were filed. Okay, due date for September month, due date for September month. See, இது வந்து இன்வாய்ஸ் உடைய கட் ஆஃப் டேட். செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு இந்த டீடைல்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு முன்னாடி இருக்கிறத வச்சு போடலாம். Now you have to answer this one. Okay, TDS will be 2%, ignoring bifurcation as CGST, SGST, IGST. இந்த தனித்தனியாக பிரிக்க வேண்டாம், மொத்தமாக சொல்லுங்கள். அப்போ 1 + 1 2% நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 2% on this being 50/40. தனித்தனியாக போட்டிருந்தால் 25/20 25/20 போட்டிருக்கணும். பைஃபர்கேஷன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார். அதனால் மொத்த வேல்யூ நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ மொத்த வேல்யூ போடும்போது 50/40 will be the correct answer. இங்கே பாருங்கள், ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்தீங்க, அதுக்கு கிளைம் பண்ண வேண்டிய ஐடிசி கிளைம் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா எப்போக்குள்ளார கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா which ever is earlier of what? The due date for filing the September month return or annual return filing date. Annual return filing date உடைய due date வந்து 31st December. நான் due date பார்க்கல, எந்த டேட்டை பார்க்கணும்? என்னைக்கு annual return ஃபைல் பண்ணானோ அந்த டேட்டு, செப்டம்பர் மாதத்துடைய due date பார்க்கணும். இந்த ரெண்டில் which ever is earlier will be taken for claiming any missed document. இது missed document கிடையாது. 1st Octoberன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து அக்டோபர் மாதத்துடையது. அதுக்கு அடுத்த மாதம் செப்டம்பர் ஃபைலிங் என்னைக்கு பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Right. Clear? அக்டோபர் 2024 எப்போ ஃபைல் பண்ணுறாரு? 19/11/24 அன்னைக்கு கிளைம் பண்ணிக்கிறார்.
அப்போ எதை எடுத்துக்கணும்? இது வந்து செப்டம்பர் 2025க்குரியது. 2025 அடுத்த வருஷத்துடையது. இது வந்து 15, இதோட டியூ டேட் வந்து 31 டிசம்பர் 2025. இது வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா தான். இது மிஸ் ஆகலை அப்படின்னா இதுக்குரியதுக்கு அடுத்த மாதம் என்னைக்கு நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ 3B ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குள்ளார நீங்கள் பண்ணிக்கணும். அப்போ இந்த டேட் தான். ஸோ 19/11/24 வில் பி த ஃபைனல் வேல்யூ, ஃபைனல் டேட் 19/11. So C is the correct answer. C is the correct answer. Hope you will be now able to understand this part. If you have any doubt, you can ask me, else we'll move on to the next one. Next போலாமா? Question number 15. Mr. Anand, an unregistered person, rented his commercial building to Mrs. ABC. இவர் unregistered person, recipient ABC and Co. and registered partnership firm. அப்படின்னா GST will be leviable under RCM basis. GST will be leviable under RCM basis. Okay. Now, for the month of November 2024, the firm paid rent by NEFT on 29th November 2024, whereas the invoice was issued by Mr. Anand and in advance on 25th November 2024. The time of supply for the purpose of payment of GST for the above transaction. Any time of supply பார்க்கலாம். டைம் ஆஃப் சப்ளை பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஸ் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 31 ஓகே அப்படின்னு கேட்குறோம். ஆஸ் பர் செக்ஷன் 31 ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? எஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? பேமெண்ட் ரிசீவ்டு டேட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் டேட். கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் டேட், கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் பதிலாக இது எடுத்துங்க. ஓகே, என்னது 30 days from the date of completion of services. 30 days plus completion of service. Tax invoice என்னைக்கு கொடுத்துருக்கணும் அந்த டேட். Tax invoice date plus okay, tax invoice date and 30 days. Clear? அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண டேட் வந்து இன்னைக்கு 29th நவம்பர். அப்போ 29th நவம்பர்லேருந்து 30 days சேர்த்துக்கணும். ஆனால் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணது 25th நவம்பர். பேமெண்ட் என்னைக்கு வருது? சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். ஓகே, பேமெண்ட் வேண்டாம், அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் தானே கொடுத்துருக்குறாங்க. பேமெண்ட் என்டர்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம் பீங் 29th நவம்பர். பேமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண டேட்டு புக்ஸில். அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுத்த டேட்லேருந்து 30 days. பேமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து 29th நவம்பர். டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டேட் வந்து இன்னைக்கு ஓகே, இன்வாய்ஸ் இஷ்யூட் ஆன் 25th. அதாவது கம்ப்ளீஷன் முன்னாடி இன்வாய்ஸ் கொடுத்துட்டான். கம்ப்ளீஷன் முன்னாடி இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் அதுலேருந்து 30 days நமக்கு டைம் இருக்குது. அந்த டேட்டை நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். கம்ப்ளீஷன்லேருந்து 30 days நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ ரெண்டில் விச்சவரி சரியில்லைன்னா இதோட 30 days சேர்த்தோம்னா கட்டாயமாக எந்த டேட் எடுத்துக்கிறீங்க? 29/11 தான் டியூ டேட், கட் ஆஃப் டேட்.
Nilanjar Chamber of Commerce organized a business summit. Safal Private Limited, a registered manufacturer of ready-made garments, sponsored the summit and paid the sponsorship fee of rupees 1,50,000 to Nilamchal Chamber of Commerce. Okay, Nilamchal Chamber business meet. Okay, Safal Private Limited, registered manufacturer of ready-made garments, sponsored. இவங்க பண்ண பிஸ்னஸ் மீட்டுக்கு சாஃபல் பிரைவேட் லிமிடெட் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறார். ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீசஸ் வேல்யூ பீங் 1,50,000 rupees. இதுக்கு RCM will be applicable. Nilamchal Chamber, okay. Mr. Godbole, an independent director of Safal, provided the taxable services worth 40,000 to Safal Private Limited in the capacity of director. அப்படின்னா directorship services. ஓகே, யாரு? Godbole. இவர் directorship services 40,000. இதுவும் RCM. Total value on which Safal Private Limited is liable to pay the GST being 40 plus 150, 190. RCM basis will be applicable. Clear? Now, we'll move on to the next question. Descriptive questions la question number 5 is compulsory. மிச்சம் இருக்கிற 3 கொஸ்டின்ல 2 கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். மிச்சம் இருக்கிற 3ல 2 ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, question number 5. This question carries 10 marks. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். என்ன கேட்குறாங்க? From the following information given above, you are required to compute the net minimum GST liability payable in cash after deducting ITC. ஸோ டேக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் அடிக்கடி நான் அதான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இல்லையா? அவுட்புட் டேக்ஸ் எவ்வளோ, ஐடிசி எவ்வளோ இருக்குது, எப்படி செட்டப் பண்ணுறது, ப்ரையாரிட்டி, இந்த 3 மெயினாக வருது. எல்லா சமம் பார்க்குறேன், இதுதான் வந்துட்டுருக்கு. Can score around 20 marks. I need to cover those aspects in this illustration. Okay, idhula during the month for 13,000 supply for 13,000 was made against redemption of food coupons சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு. Okay, in respect of supply made to Munnar, being a hill station, local levy green tax also levied. Karan was advised by his accountant that since he is a director in the company to whom he let out his property, GST is payable under RCM சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த 3 நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, மெயின் சம்ல சி Mr. Karan, who was advised by his accountant that since he is the director, யாரு? Karan director in the company to whom he let out his property. யாருக்கு லெட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியே? டைரக்டருக்கு. ஜிஎஸ்டி டு பி பெய்டு அண்டர் RCM அப்படின்றாங்க. டைரக்டருக்கு நீங்கள் டைரக்டர்ஷிப் சர்வீசஸ் வாங்கி பணம் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் என்னது RCM. இது டைரக்டர்ஷிப் சர்வீஸ் கிடையாது. இது வந்து என்னது? லெட் அவுட் சர்வீஸ். இதுக்கு RCM பொருந்தாது. இதுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் தான் பொருந்தும். GST rate and IGST, HGST rate are being given here. 9, 9, 18 for all the
values. All the amount given above in the table are exclusive of GST. எதுலையுமே GST சேரல. Green tax or any other tax, எந்த taxும் சேரலன்னு சொல்லிட்டாங்க. Subject to the information given above, conditions for availing ITC have been complied with. எந்த கண்டிஷன்ஸுமே ஃபுல்ஃபில், ஐ மீன் எல்லா கண்டிஷன்ஸ் ஐடிசிக்குரிய எல்லா கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு. The inward and outward supplies to be considered in the course of intrastate except where information provided determine the place of supply. எல்லாமே intrastate supply தான். தேவைப்பட்ட மட்டும்தான் place of supply பற்றி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Assume all the inward supplies used for the taxable outward supplies. அப்படின்னு அர்த்தம், இன்வெர்ட் சப்ளைக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருந்தால் ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். தெர் இஸ் நோ டவுட். எல்லாமே taxable outward supply தான். எக்ஸாம்பிள் outward supply இருந்தால் கிளைம் பண்ணியிருக்க முடியாது. There were opening balances of ITC 150 of IGST, 30,000 CGST and HGST being nil. இது வந்து ஓப்பனிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். முதல் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை, இந்த 2 பாயிண்ட்டை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மெயின் இல்லஸ்ட்ரேஷனில். So, to incorporate first 2 points. Okay. Now, Mr. Karan, a registered supply in Kochi, Kerala, has provided the following information. முதல் அவுட்புட் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். அவுட்புட் டேக்ஸ் ஃபெப்ரவரி மாதம் அப்படின்னா, ஃபெப்ரவரி மாதம்னா நம்ம மார்ச் மாதத்தில் அவுட்புட் டேக்ஸ் கட்ட போகிறோம். இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். On 5th February 2025, supplied goods to Jara Enterprises, an unregistered partnership firm in Bikaner, Rajasthan, and discount of 10% offered to Jara Enterprises on this invoice price of rupees 2 lakhs as per the pre-agreement. ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. சப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் தருவேன்னு சொன்னால் அந்த 2 lakhs நீங்கள் இந்த 10% நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். Discount given for this invoice by way of credit note in the year month itself. அந்த மந்த்லேயே நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், 1 lakh எடுத்து சொன்னால் நம்ம அவுட்புட் சப்ளையாக எடுத்துக்கலாம். Now, supplied goods to Jara, value CGST, HGST, IGST. இவர் எங்கே இருக்கிறாரு? ராஜஸ்தான். நாம் எங்கே இருக்கிறோம்? கேரளா. கட்டாயம் இது இன்டர்ஸ்டேட். அப்போ வேல்யூ வந்து 180 எடுத்துக்கணும். 18% will be overall tax payable 32,400. எக்ஸாமில் இப்படி மட்டும் எழுதாதீங்க, கீழே ஒரு நோட் போட்டு இந்த டிஸ்கவுண்ட் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து ப்ரீ அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள். அண்டு ஸ்டேட் ஆஃப் சப்ளை இஸ் கோச்சி, ரெசிபியன்ட் இஸ் இன் பிகனூர், ராஜஸ்தான். அதனால் இன்டர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பாயிண்ட்டையும் எழுதிட்டு அவுட்டர் காலத்தில் போடும். ஓகே. செகண்ட் பாயிண்ட், made a supply of machinery to coal company registered in state of Kerala. The machinery was installed at the factory site of coal company in the state of Tamil Nadu. இது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அது இன்ஸ்டலேஷன் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னா தமிழ்நாடு. இவர் கேரளா, தமிழ்நாடு. அப்போ இதுவும் அவுட் சைட் தான். ஓகே. சப்ளைடு டு தமிழ்நாடு லைக் the value being 6 lakhs. அப்படின்னா IGST will be leviable at the rate of 18% on this, so 1,08,000. 1,08,000. Provided supply of online educational journals on monthly basis to St. Peter's High School situated in state of Kerala. Okay, அப்போ இது interstate. Online educational journals to education institutions சொன்னால் பல விஷயங்கள் எக்ஸம்ஷன் ப்ரொவைடட். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆன்லைனாக இருந்தால் அது வந்து காலேஜ் லெவலில் இருந்தால் தான் உண்டு, ஹையர் எஜுகேஷன் மேலே இருக்கணும். ஸோ இது ஹை ஸ்கூல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ இது எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஸோ எக்ஸம்ஷன் உள்ளார சேர்த்துருக்குறேன். நான் எக்ஸம்ஷன் பல லிஸ்ட்டு பார்த்துருப்போம், ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும்னு சொன்னேன். அதில் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது, ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொன்னேன். அது மட்டும் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள். அது ப்ளஸ் இந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, ரெசிடென்ஷியல் அசோசியேஷன், வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன், 7,500 ரூபா ஃப்ளாட்ஸு, இந்த நம்பர் வரும் பாருங்கள். அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நவ் திஸ் வில் பி சப்ளை ஆஃப் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஜேர்னல்ஸ். சப்ளை ஆஃப் ஆன்லைன் ஜேர்னல்ஸ்.
25,000 value. இதுக்கு என்ன applicable? CGST and SGST at the rate of 9%. 2,250 will be applicable. Is that clear? Now, provided renting of his own commercial property situated at Thrissur, Kerala to Safe Vault Services Limited of Kerala, in which he is an independent director. Okay, renting of. So, இதுவும் அதே ஊரில் தான் இருக்குது ஸ்டேட்டில். அப்படின்னா supply of renting service, renting of building. இதுக்கு ஆர்சிஎம்னு ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கிறாங்களே, உண்டா சார்னா இல்லை. டைரக்டர்ஷிப் சர்வீஸ், அவர் டைரக்டராக இருந்து தன்னுடைய டைரக்டர்ஷிப் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் கொடுத்திருந்தால் ஆர்சிஎம் இஸ் அப்ளிகபிள். பட் அதர் தென் தட் ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம் வில் பி கம்மிங் ஹியர். ஸோ 70 on that CGST and HGST will be 99, 6,300, 6,300. Supplied a consignment of office uniform to Rasool Tea Estate situated in Munnar. Keralaவிலே இருக்கு. Okay. Supplied a consignment of office uniform. Okay. 2 lakhs. Okay. Now, இதில் தான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். Being a hill station, local levy of green tax 10,000 was charged அப்படின்றாங்க. Value of supply என்னென்ன சேரும்? All the taxes except GST related. அப்போ இது GST related கிடையாது. அப்போ இதை நம்ம சேர்த்தாக்கணும். Okay. Supply of uniform. Then 2 lakhs plus 10, 2 lakhs 10,000 will be taken. Okay. Now, so automatically GST will be leviable at the rate of 9 plus 9. எவ்வளோ வருது? 18,900. And payment made to Mr. Manish, a contractor of Bengaluru, for consideration of staff quarters within the factory premises at Kochi, within the same place, the staff quarters. இதுக்கு ஐடிசியும் கிடையாது. பேமெண்ட் மேட் டு மனிஷ். ஸோ இது இன்வெர்ட் சப்ளை. இது வந்து இன்வெர்ட் சப்ளை. இது எல்லாமே அவுட்வெர்ட் சப்ளை, இது இன்வெர்ட் சப்ளை. ஓகே, அப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருப்பீங்க. யூ மேட் ஹவ் பெய்ட் த ஜிஎஸ்டி. இஸ் தட் ஓகே? நவ் ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது எனி பேமெண்ட் யூ டூ resulting in immovable properties development அப்படின்னு சொன்னாக்கா, except plant and machinery, ITC is blocked. In this case, ITC is blocked. Now come on, get the total of output tax. இங்கே ஒன்று இருக்கு. During the month, supply for rupees 13,000 was made against redemption of food coupons. Redemption of food coupons பா எப்போ? During December 2024 for use against specific pizza available in the food court. அந்த பீஸா என்ன சொன்னாலும் அதான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதுன்னா இட்ஸ் டேக்ஸபிள் அந்த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் த கூப்பன் இட்ஸ். அதாவது டிசம்பர்லேயே, வி ஆர் இன் ஃபெப்ரவரி. ஸோ ஃபெப்ரவரியில் ரெடம்ஷன் பண்ணும்போது இது எக்ஸம்ஷன், இஷ்யூ பண்ணும்போதே டேக்ஸபிள் இருக்கும். அதனால் இப்போ எக்ஸம்ஷன். ரைட், நவ் ஃபைண்ட் அவுட் த டோட்டல் சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி பேயபிள். I think 27,450 aenge. These two are 27,450. IGST payable being 1,40,400. This is what about the duty payable. Now, we have been given opening ITC also. ITC available in the beginning. அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஐஜிஎஸ்டி இருக்குது, சிஜிஎஸ்டி இருக்குது, எஸ்ஜிஎஸ்டி இல்லை. யூ நோ தட் இது அவுட்புட் டேக்ஸ். ஐடிசி ஃபஸ்ட் எதை யூஸ் பண்ணிக்குவீங்க? சிஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஏன்னா சிஜிஎஸ்டி ரெஸ்ட்ரிக்டட். 30,000 இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்? 27,450 தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு மேலே இருந்தால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஐஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே இருந்தால் எவ்வளோ இருக்குது? அதுக்கு மேலே 2,550 கேன் பி யூஸ்ட் இட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ். 2,550. அடுத்தது ஹெச்ஜிஎஸ்டி இல்லை, வி ஹாவ் ஒன்லி ஐஜிஎஸ்டி. ஐஜிஎஸ்டி 1,50,000. அதில் 1,40,400 2,550 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1,37,850 நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1,37,850 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக வேறு வழி இல்லைன்னா ஹெச்ஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இன்னும் 1,50,000 1,37,000 போயிடுச்சுன்னா 12,150. 12,150 can be used here. புக்கில் அவங்க எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க? ஐஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி மோடோ போட்டான். எவ்வளோ? 1,40,400. ஓகே. ஸோ 1,40,400 போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இதில் 27,450 போக பேலன்ஸ் இருக்க 2,550. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? ஐஜிஎஸ்டிலேருந்து முதல் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லாக. ஓகே, சிஜிஎஸ்டியில் உள்ளது ஐஜிஎஸ்டிக்கு இப்போ மாற்ற வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க செம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிஜிஎஸ்டி கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஐஜிஎஸ்டி, பட் சொல்யூஷன் புக்கில் இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ கோ வித் தட். சிஜிஎஸ்டி டு சிஜிஎஸ்டி ஃபினிஷர் ஃபர்ஸ்ட், ஐஜிஎஸ்டி டு ஐஜிஎஸ்டி ஃபினிஷர் ஃபர்ஸ்ட், அண்ட் ஹெச்ஜிஎஸ்டி டு ஹெச்ஜிஎஸ்டி ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் எதையாவது மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டியில் இதில் ஐஜிஎஸ்டியில் மிச்சம் இருக்குது, அதை வந்து சிஜிஎஸ்டிக்கு ஹெச்ஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிஜிஎஸ்டியில் மிச்சம் இருக்குது இல்லையா, அது ஐஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணோம், பட் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதனால் பேலன்ஸ் இஸ் நான் யூஸபிள் அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே. ஸோ த அமௌண்ட் பேயபிள் யூஸிங் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் பீயிங், இதில் ஒன்றும் இல்லை, இதில் ஒன்றும் இல்லை, ஹெச்ஜிஎஸ்டி மட்டும் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. வாட்ஸ் வேல்யூ? 17,850 you have to pay. 17,850 you have to pay. Clear? Next, 5B. ஸோ அதர் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம், ரெக்குயர்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம். Turnover of Messrs. ABC Corporation Private Limited was 2 crores in the previous financial year. இப்போ கம்பல்சரியாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும், ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருக்கணும். All the amounts given above are exclusive of GST. Compute the GST liability of Messrs. ABC Corporation Private Limited for the month of February, assuming the rates being 9, 9 and 18. Correct legal provisions and individual tax amount, if any, for each item should form part of your answer. So, ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும், டோட்டலும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். Right. ABC Corporation Private Limited, a registered dealer of Mumbai, furnishes you the following information for the month of February 2025. Intra-state sale of taxable goods 2 lakhs.
50,000 was received as advance in January 2025 out of the total amount of 2 lakhs. So, usually supply of goods வரும்போது advance வந்தால் it is not going to be taxable at the time of receiving the advance. Taxable only at the time of completion of provision of supply of service goods. அதுக்கு பிறகு தான் அந்த இன்வாய்ஸ் டேட்டை வச்சு நம்ம டேக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் ஃபெப்ரவரி, அதனால் இட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஒன்லி ஃபெப்ரவரி. ஸோ என்னது இன்ட்ராஸ்டேட். அப்போ சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, IGST. So now these two are applicable at the rate of 9%. 18,000, 18,000. மொத்தமும் இப்போ தான் taxable. மொத்தமும் இப்போ தான் taxable. Note, advance will not be taxable at the time of receipt, will be taxable along with the completion of the supply of services, supply of goods. Accommodation provided in Mumbai with the charges per person per month 18,000. Accommodation supplied for a minimum continuous period of 99 days. It is an intrastate transaction. Value வந்து 20,000க்கு கீழையும் stay accommodation service given for 90 days plusum இருந்தால் exempted. First condition satisfy ஆயிடுச்சு, ரெண்டாவது கண்டிஷனும் satisfy ஆயிடுச்சு. அதனால இது வந்து என்னது exempted supply. Exempted supply. Right. Received for services by way of pure labor contracts for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex. Single residential unit உடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம், பட் இது ரிப்பேரிங். வேண்ட குழப்பி இருக்கிறாங்க பாருங்க. எக்ஸம்ஷனில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் எக்ஸம்டட். ஒரு ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸில் இண்டிபெண்டன்ட் வீடு மட்டும் நான் கட்டிக்கிறேன் அல்லது எனக்கு இண்டிபெண்டன்ட் வீடாக கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது எக்ஸம்ஷன். ஓகே, ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் ஸ்கீமெல்லாம் இருக்குது. அந்த ஸ்கீமெல்லாம் வரும்போது அது எக்ஸம்ஷன் ஆகிடும். பட் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு, ரிப்பேரிங் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரிப்பேரிங் வில் பி சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் taxable. Intrastate supply அப்படின்னா 9%. 4,500 CGST, 4,500 SGST is leviable. Professional fee paid for taxable services to Mrs. Udan Mehta located in a non-taxable territory. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Non-taxable territory na we are in India, which is taxable territory. Probably UK may be non-taxable territory. You are getting the services from outside India, professional services, அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அது இம்போர்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் மாதிரி வந்துடுது. ஓகே, இன்டர்ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன். அப்போ இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன உண்டு, ஜிஎஸ்டி வில் பி பேயபிள் அண்டர் ஆர்சிஎம் பேசிஸ். ஆர்சிஎம் பேசிஸில் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். ரைட். And this will falls under what? Interstate. அப்படின்னா இதுக்கான 18% வந்து எங்கே வரணும், ஐஜிஎஸ்டியில் வரணும், 12,600. ஸோ ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் இது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இது. ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் 22,500, 22,500. Here 12,600. Here 12,600. Is that clear? Next question. Question number 6. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இது? ITC. ஓகே. Veer Trading Private Limited is a registered entity under GST in Jaipur, Rajasthan. ராஜஸ்தானில் இருக்கிறார். It is engaged in the wholesale trading of various sports items. VTPL furnishes the following information regarding its inward supplies. இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறார். ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அஸ்யூம் ஆல் தி above transaction ஆர் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராஸ்டேட் தான். ஓகே, வேறு என்ன கேட்குறாங்க பார்ப்போம்.
Let's see. Subject to information given above, assume that all other conditions necessary for availing ITC unless specified otherwise have been fulfilled. So நீங்கள் ITC conditions fulfill ஆகுமா இல்லையான்னு கவலைப்பட வேண்டாம்ட்டான். Determine the amount of ITC that can be availed by Veer Trading Private Limited for each individual item as well as total eligible ITC. எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க. ITC தான் மொத்தமாக கேட்குறாங்க. Right. Let's now try to solve this illustration one after one. Question number 1. Question number 1. As per the policy of the company, the managing director of the company has taken membership of the local sports club. Sports club nale blocked da unless specifically required as per the legal required. Sports club, food, beverages line or list பார்த்தோம்லே blocked credit la வருது. Company paid monthly applicable rate being 6%. இதெல்லாம் okay. So ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா இது blocked credit. This will fall under blocked credit. So first வந்து blocked. மிச்சம் என்னென்ன இருக்கு? Purchased equipment from original equipment manufacturer as an X-Works contract basis on 26th February 2025. X-Works contract. Okay. X-Works என்ன அர்த்தம்? ஒர்க் ஷாப் விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அப்போ ஒர்க் ஷாப் விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா டெலிவரி கன்ஃபார்ம். As per the terms of the contract, the goods are to be delivered by OEM to transporter on behalf of the recipient. So, X-Works contract, என் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியே போச்சுன்னா நீ தான் பொறுப்பு. இருந்தாலும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு. அதுக்கு OEM வந்து என்ன சொல்கிறார், ஓகே நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். Transporter on behalf of the recipient at supplier's place of business. ஓகே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்க அதனால் சப்ளை பண்ணுறேன். இருந்தாலும் சப்ளை இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் the moment it goes out of the work. ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியே போனோன்னு முடிஞ்சு போச்சு. The OEM handed over the equipment to transporter on 28th February 2025. The moment it is going out from their own factory, the delivery is confirmed. இது purchase பண்ணதாக அர்த்தம். But equipment physically received by VTPL on 2nd March தேவையில்லை இது. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் குட்ஸு ஐடிசி வாங்கினோம்னா குட்ஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கணும். ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாலே அது கன்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா X-Works the moment it comes out from the factory it is eligible for your own purchase like. ஸோ அப்போ நீங்கள் எந்த டேட்டில் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்? 28th February அன்றைக்கி நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம் 6%. ஓகே. ஸோ சிஜிஎஸ்டி HGST 6% போட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது நாட் பாசிபிள். இதுக்கு உண்டு 60 எவ்வளோ வருது? 60 is eligible. On 5th year of its incorporation, VTPL arranged an event from Mrs. Daksha Event Company for customers meet. Mrs. Daksha Event Company charges single price of event charge as 2.5 lakhs rupees. ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க 5th இயர் இன்கார்பரேட் பண்ணதுனால. ஓகே, ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணாக்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. தட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் நேச்சர் ஒன்லி, த பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் which is inclusive of food charges of rupees 40,000 as per the general trend followed by the industry. எப்பொழுதுமே ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஐடிசி பிளாக்டு. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, ஈவெண்ட் சார்ஜஸ் தான் பே பண்ணியிருக்கிறார். அதோட ஃபுட் வந்திருக்கு. ஃபுட் வந்துச்சுன்னா அது ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் என்ன அர்த்தம்? காம்போசிட் சப்ளை. திஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் காம்போசிட் சப்ளை. அப்போ காம்போசிட் சப்ளையாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது எதுக்குரிய ஹையர் வேல்யூ இது பிரின்சிபலோ அதோடைய வேல்யூ தான். இதில் எது பிரின்சிபல்? ஈவெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான். ஃபுட்டுங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஸோ அந்த ஈவெண்ட் சார்ஜஸ்க்கு வந்து ஐடிசி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகபிள் சிஜிஎஸ்டி HGST 9% ஈச் ஃபார் ஈவெண்ட் அண்ட் 14% ஃபார் ஈச் ஆஃப் ஃபுட். ஃபுட்டோடைய ரேட் பார்க்கக்கூடாது. பிரின்சிபல் சப்ளை என்னது? ஈவெண்ட் தான். ஈவெண்ட்டோடைய ரேட் இஸ் ஃபைனல். காம்போசிட்டாக இருந்தால் அப்போ 9% CGST and HGST 9% will be taken. So 22,500. Is that clear? ஃபுட்டுக்குரிய வேல்யூ பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா இது காம்போசிட் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். ஓகே.
Purchased truck for transport of goods. Purchased truck for transport of goods. See, கார் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா யூஸ்வலாக பேசஞ்சருக்குரியது கிடையாது. ஆனால் வித்தின் த ஃபேக்ட்ரியாக இருக்குது, ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸை பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குரியது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வெஹிக்கிளுக்கு ஜிஎஸ்டி ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கட்டின ஜிஎஸ்டி ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளைம்டு 2,10,000, அதாவது 14 lakhs at the rate of 15% as depreciation under the income tax act. டெப்ரிசியேஷன் எதுக்கு கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாரு? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி 14% இதில் சேர்க்கலப்பா, சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ இல்லை, சேர்த்துருந்தால் உங்களுக்கு ஐடிசி கிடையாது. டெப்ரிசியேஷன் ஜிஎஸ்டி கட்டினதுக்கு நீங்கள் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது. யுவர் வேல்யூ அதர் தென் ஜிஎஸ்டிக்கு தான் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறார், அதனால ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த 14 lakhsக்கு 14% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 1,96,000 GST paid will be claimable as ITC. Now overall ITC in this case being 2,78,500. First one illennu solliyaachu, 2,78,500. Clear? Now next, next question. B. Examine the following independent cases and determine the place of supply under GST law. So we are to consider the place of supply here. Mr. Mukul, a bank manager, is transferred from Kolkata, West Bengal to Jodhpur, Rajasthan. இந்த ஊரில் இருக்கிறாரு, கொல்கட்டாவிலேருந்து ராஜஸ்தானுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறார். His family resides at Ranchi, Jharkhand. He hires Fastman Couriers Private Limited, a registered company in Lucknow, to transport his household goods from Ranchi to Jodhpur. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸாக இருந்தால் குட்ஸை எங்கே நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஊர். எங்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறீங்க? ராஞ்சி. ஓகே, ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பீங் ராஞ்சி, டிரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். கிளியர்? ஸோ அந்த கண்டிஷன் எழுதிச்சு, த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வில் பி த பிளேஸ் வேர் த குட்ஸ் ஆர் ஹேண்டட் ஓவர் டு த டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி. ஓகே, Mrs. Ravi Builders of Pune, Maharashtra hired Mrs. Builder and Co, an architectural firm. பில்டருக்கு டிசைன் போட்டு தரதுக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்மை அப்ரோச் பண்ணுறார். ரவி பில்டர்ஸ் பூனேயில் இருக்கிறவங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் த ஜிஎஸ்டி லா ஆஃப் அகமதாபாத், குஜராத் ஃபார் டிசைனிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் பிளான். ஸோ ரெசிபியன்ட் வந்து பூனேயில் இருக்கிறார், சப்ளையர் வந்து குஜராத்தில் இருக்கிறார். இப்போ த டிசைனிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் பிளான் ஃபார் 21 floor பில்டிங். இப்போ இது வந்து என்னது? இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட். அதுக்குரிய சர்வீசஸ் ஆக்சிலரி, ஆன்சிலரி as well as இன்சிடென்டல் சர்வீசஸ் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம இதோட லிங்க் பண்ணிக்கணும், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட லிங்க் பண்ணிடணும். அது ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கோ அந்த ஊரை நம்ம எடுத்துக்கணும். ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குது? பூனே. ஸோ பூனே வில் பி கன்சிடர். எனி சர்வீசஸ் ரிலேட்டட் டு த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி including the architectural or any other associated ancillary services will be considered as the place where the immovable property exists. That's all. Directly in relation to an immovable property, அதான் மேட்ரிங்க. Question number 7. Question number 7.
Now, in the month of February 2025, Mr. Venkatesh started supply of both goods and services from the state of Rajasthan and Tripura. Tripuraன்னு வந்தாலே உங்களுக்கு என்னது aggregate turnover limit is less than or equal to 10 lakhs. Okay. MMNT எல்லாம் பார்த்துருப்போம். His statistics for the month of February 2025 are as under. Interstate taxable supplies இதெல்லாம் okay. Assume all the above figures excluding GST. நமக்கு requirement என்னன்னு கேட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். யூஸ்வலாக ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு போயிடுங்க டேரக்ட். Assume all the above figures are excluding GST and given amount to be considered as value determined as per GST law. GST law படி தான் value determine பண்ணியிருக்கிறாங்க. Based on the above mentioned information, you are required to determine the following along with the relevant provisions in brief. அந்த provisions ஒரு சின்ன நோட் கொடுக்கணும். Compute the aggregate turnover of Mr. Venkatesh for the purpose of registration under GST law. Compute the aggregate turnover of Mr. Venkatesh. Aggregate turnover கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Decide whether Mr. Venkatesh is liable to be registered under GST or not. GST register பண்ணமா வேண்டாமான்னு கேட்குறாரு. So, additional informations பார்த்துக்கலாம். In the state of Rajasthan, intra-state taxable supply includes commission received an insurance agent from an insurance company worth rupees 50,000. Okay. இந்த 11 lakhsல என்ன இருக்கு? கமிஷன் 50,000 ரூபாய் இருக்கு. Okay. So, will it be includable? Yes, it should be includable. Okay. RCM பேசிஸில் அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணால் அது சேர்க்க வேண்டாம். மற்ற எல்லாமே சேர்க்கணும். ஆக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் பர்பஸ் என்னென்ன சேர்க்கணும்? RCM பேசிஸில் அவுட்வர்ட் சப்ளையாக இருந்தால் சேர்க்கக்கூடாது. இது வந்து என்னது இன்வெர்ட் சப்ளைக்குரியது. இன்வெர்ட் சப்ளையாக இருந்தால் சேர்த்தாகணும். ஓகே, இன்வெர்ட் தானே இது? சரி. இது வந்து இன்ட்ராஸ்டேட் டாக்ஸபிள் சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ். ஓகே, இது வந்து அவுட்வர்ட் சப்ளை. அவுட்வர்ட் சப்ளை சேர்த்துக்கணும். இன்வெர்ட் சப்ளைக்கு RCM பே பண்ணுறதா இருந்தால் ஆக்ரிகேட் டர்ன் ஓவரில் சேர்க்கக்கூடாது. இது அவுட்வர்ட். என்னென்ன நான் சப்ளை பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் டேக்ஸ் பே பண்ணாலும் சரி, அவனே RCMல பே பண்ணாலும் சரி, அதெல்லாம் என்னோட சப்ளை தான். அது சேர்க்கணும். நான் வாங்கினதுக்கு நான் RCM பேஸில் நான் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குன்னா அது இன்புட் சர்வீஸ்ப்பா. அதுக்கு நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். ஆக்ரிகேட் டர்னோவரில் சேர்க்க வேண்டாம். இது வந்து அவுட்வர்ட் தான் சேர்க்கணும். இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் திரிபுரா இன்ட்ராஸ்டேட் taxable supply includes inward supply of services on which tax is payable under RCM. இது சேர்க்கக்கூடாது. ஓகே, நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதுக்கு RCMல நான் கொடுக்கணும்னா சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ இந்த 5 lakhsல 1 lakh சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா only 4 lakhs will be taken. For sale by Mr. Venkatesh in the capacity of agent for Ganesh Enterprises, the invoice was issued in the name of Mr. Venkatesh only. Okay. So, ஏஜென்ட்டாக இருந்து பண்ணுறார். அப்போ இது சேர்க்கணுமா? சேர்க்கணும். ஏஜென்ட்டாக இருந்தாலும் அது நீங்கள் சேர்க்கணும். ஆனால் புரோக்கராக இருந்தால் சேர்க்க வேண்டாம். ஏஜென்ட்டாக இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு இன்வாய்ஸ் இவருடைய பேரில் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தார், அவர் ஏஜென்ட். இன்வாய்ஸ் இவர் பேரில் இல்லை, மெயின் பிரின்சிபல் பேர்லேயே இருந்துச்சுன்னா அவர் ஜஸ்ட் லைக் புரோக்கர் நாட் பீங் த ஏஜென்ட், அப்போ சேர்க்க வேண்டாம். பட் இங்கே ஏஜென்ட், ஏன்னா அவருடைய பேரில் இன்வாய்ஸ் இருக்கப்போ இது சேர்க்கணும். இப்போ டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருது ராஜஸ்தானில்? 15 lakhs, 14 lakhs. இது ஒரு 4 lakhs. aggregate turnover 18 lakhs. then it exceeds 10 lakhs. MMNT state வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக 10 lakhs தான் லிமிட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி 10 lakhs. அப்போ 10 lakhs தாண்டி போச்சு அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 ஸ்டேட்டுக்கு சேர்த்து தனித்தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ராஜஸ்தானுக்கு தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும், திரிபுராவுக்கு தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். He has to register for CGST under Rajasthan state as well as under Tripura state. எல்லாமே இன்ட்ராஸ்டேட், எல்லாம் இன்ட்ராஸ்டேட். Also discuss whether your answer to the second above will change or not if in the state of Tripura Mr. Venkatesh is engaged only in intrastate supply of exempt goods and other information will remain same. இது taxable பதிலாக இது மட்டும் exemptன்னு சொல்கிறார். சொல்லுங்கள். இப்போ aggregate turnover என்ன அர்த்தம்? exempt goodsum சேரும். அப்போ 18 lakhs சேருது, which is more than 10 lakhs. அப்போ registration must. Though registration is must, but in Tripura he does only exempted supply
So registration is must only for registration Rajasthan state, not in Tripura. ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரெண்டு இடத்துலையுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும். செகண்ட் கேஸில் டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் 18 லட்சம் ரூபாய். சார் 18 லட்சம் தானே சார் அப்படின்னா, திரிபுரா வந்ததுனால 10 லட்சம் தான் சீலிங், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட்டு. ஆனால் திரிபுராவில் பண்ணுறது எல்லாமே எக்ஸம்ஷன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பண்ண வேண்டாம், ஆனால் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் பண்ணால் போதுமானது. இஸ் தட் கிளியர்? Next question. State in brief the requirement of generation of e-way bill. Also discuss briefly the provisions of generation of e-way bill in case of supply of goods on behalf of the third person. A, B, C. Bill to ship to model. Bill இவருக்கு shipping வந்து இங்கேருந்து இங்கே நடக்குது. Bill to ship to மாடலில் e-way bill AO அல்லது BO ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். Bill to ship to மாடலில் billing on B, shipping to C. Is that okay? e-way பில்லுக்குரிய கண்டிஷன்ஸ் என்னவோ அதை எழுதிடுங்க. 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கணும். இன்கேஸ் ஆஃப் e-way பில்லில் வந்து டேர்ன் ஓவர் இன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆல்சோ. டேர்ன் ஓவர் இன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆல்சோ e-way பில்லில் பொறுத்த வரைக்கும். கிளியர்? வேற எங்கேயும் அது மாதிரி கிடையாது. Whenever there is a movement of goods of consignment value exceeding 50,000 in relation to the supply, reasons other than supply. Other than supply என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸிபிஷனில் விற்கிறதுக்கு அனுப்பினாலும் e-way bill ஜென்ரேட் பண்ணி ஆகணும். சேல் கிடையாது, ஆனால் e-way bill அலாங் வித் தி அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ். டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்காது, ஆனால் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். டியூ டு இன்வெர்ட் சப்ளை ஃப்ரம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், இந்த 3 சுச்சுவேஷனும் நீங்கள் e-way bill ஜென்ரேட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே. ஓகே, ரைட். In case of supply of goods on behalf of the third person, bill to supply model, A ordered to B, send the goods to C. அப்போ either AO BO, அதாவது A B ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறார். ஓகே, A ordered B, sending the goods to C. அப்படின்னா AO அல்லது BO e-way bill ஜென்ரேட் பண்ணியாகும். கிளியர்? Question number 8. Question number 8. Rule 86B of CGST impose restriction on the use of the available electronic credit ledger. Electronic credit ledger இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 99% தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும், 100% யூஸ் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் 1% நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமாக பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் 3-4 வருஷம் 3-4 குவார்ட்டரோடையும் சேர்த்து வந்துச்சுன்னா இந்த மாதம் இந்த 2-3 மொதல் 2 குவார்ட்டரில் வந்து 10% மேலே கேஷாக கொடுத்துட்டீங்க. இந்த குவார்ட்டரில் வெறும் 1% தானே சார், எக்ஸ்கியூஸ் உண்டானா உண்டு, அலோடு. இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஓவரால் பேமெண்ட்டில் 99% மேலே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் மூலமாக டேக்ஸை கட்ட முடியாது. 1% வில் பி ஆல்வேஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர். ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் 75% கட்டிட்டேன், 25% கேஷ். செகண்டில் 25% கேஷ். இந்த முறை எல்லாமே கட்டிக்கலாம். கிளியர்? ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு கிவ் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. லிஸ்ட் அவுட் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ். அதாவது தியரி தானே, பார்த்துங்க. 86A உடைய தியரி, அதாவது பேமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் மோர் தென் 1 lakh கட்டியிருந்தால் ஈச் ஆஃப் த லாஸ்ட் 2 ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸ் அவருக்கு இந்த இது பொருந்தாது. அவர் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருந்தார்னா அப்போ கிடையாது. அதே சமயத்தில் ரெசிட் ஆஃப் ஐடிசி ரீஃபண்ட் மோர் தென் 1 lakh இருக்குது இந்த ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அன்யூட்டிலைஸ்ட் ஐடிசி, அப்பயும் கிடையாது. அண்டு பேமெண்ட் ஆஃப் output tax liability through electronic cash ledger in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively. போன வருஷம்லாம் கட்டியிருக்கிறார் சார், கியூமுலேட்டிவாக 1% மேலே வந்துடுது, அப்பையும் தேவையில்லை.
லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு, இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் த பேமெண்ட் டு எ ஸ்பெசிஃபைட் ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் லைக் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், பிஎஸ்யூ, லோக்கல் அத்தாரிட்டி இவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? A taxpayer cannot file GST or 1 before the end of the tax period அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், அது கரெக்ட் தானே? ஓகே. ஆனால் யாருக்கு உண்டு? CTP, NRTP, those who are cancelling their registration can file immediately. State the exceptions. அவ்வளோதானே, மிச்செல்லாம் சேம் தான். Unregistered persons with aggregate turnover up to threshold limit of registration and supplying goods through e-commerce operator. E-commerce operator மூலமாக நீங்கள் சப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட்டு. ஆனால் சம் கேசஸ் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? பேன் நம்பர் காமிச்சிருக்கணும். பேன் நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஜிஎஸ்டி என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் வாங்கி வச்சுருக்கணும். The moment you go for compulsory registration, enrollment number சரண்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிக்க. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். இன்னொரு ஸ்டேட்டு போகணும். இன்டர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளார போகக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் விச் ஸ்டேட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட். சார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தனியாக பண்ணிக்கிறேன் சார், கர்நாடகாவிலேருந்து தனியாக பண்ணிக்கிறேன் சார். இன்னும் அப்படி பண்ண முடியாது. தமிழ்நாட்டு கர்நாடகானா இன்டர் ஸ்டேட். நான் அப்படி பண்ணல சார். தமிழ்நாடுன்னு ஒரு என்ரோல்மெண்ட் நம்பரும் கர்நாடகான்னு ஒரு என்ரோல்மெண்ட் நம்பரும் வாங்கி வச்சுக்கலாமான்னு கிடையாது. யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் availing only one enrollment number. Okay, state any 5 such conditions. Glance மட்டும் பாருங்க, you will be able to understand. Okay, 8 points இருக்கு. Have the glance over that. May 25 question paper. அதில் கேஸ் சினாரியோ கொஷின்ஸு 9, 10, 11. 9, 10, 11. 9th, amount of interstate outward supply on which Sandeep shall pay tax. இதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு interstate outward supply. Amount on which Sandeep is required to pay tax under RCM basis. Total tax payable in cash including RCM. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐடிசி இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. 3 கொஷின்ஸ். ரைட். Sandeep is a registered person in Pune, Maharashtra. Is engaged in the business of providing training services to various registered and unregistered persons. During the month of October 2024, he conducted training camps at different cities in Uttar Pradesh for general public, unregistered persons, right? எங்கே நடத்துகிறாங்க? உத்தரப்பிரதேஷில். இவர் எங்கே இருக்கிறாரு? மகாராஷ்டிரா. ஓகே. அண்ட் ரிசீவ் 3,45,000 ஃப்ரம் such camps. Okay. He has hired by Arihant Pharma Sandeep in Maharashtra, rendering services to general public. Okay, general public service rendered in Uttar Pradesh. Also, he was hired by Arihant Pharma Limited, registered in Goa. Okay, Arihant Pharmaவுக்கும் சப்ளை பண்ணுறார். எங்கே இருக்கிறாரு? கோவாவில். To provide training to its employees for total consideration of 2,25,000. இதுக்கு 2,25,000. இங்கே வந்து 3,45,000. இங்கே 2,25,000. ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் அப்படின்னா ரெண்டுமே இன்டர் தான் வருது. The training was given to 20 employees at Mumbai அதே இடத்துல, Maharashtra. Sandeep also gave his residential property in Mumbai to Arihant Pharma. மும்பையிலேயே அரிஹந்த் ஃபார்மாவுக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறாங்க.
Arihant Pharma. ஆக்சுவலாக அரிஹந்த் கோவாவில் இருக்க சர்வீஸ் கொடுத்தது எங்கே? மும்பையில். ரெசிபியன்ட் பீங் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தால் அவருடைய அட்ரஸ் வில் பி த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. அப்போ கோவா, இது மகாராஷ்டிரா, அப்போ இன்டர் ஸ்டேட். The training was given to 20 employees at Mumbai. Okay. Arihant Pharma register office Goa. Confuse பண்ணிக்காதீங்க. கோவாவில் register office, but training given in Mumbai. Recipient registered person இருந்தால் அவருடைய location will be the place of supply. இங்கேருந்து அங்கே மகாராஷ்டிராவில் கோவா சப்ளை பண்ணியிருக்காரு. இன்டர், ரெண்டுமே இன்டர். அண்டு ஸ்டே ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஜாயின் த ட்ரைனிங். மும்பையில் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனால மும்பையில் வந்தவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடத்தையும் கொடுக்குறார். ஸ்டே சர்வீஸ். 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for period of stay 30 days. 10,000 ரூபாய். ஓகே, 30 நாளைக்கு. மொத்தம் எத்தனை பேர்? 20 பேர். 2 லட்சம் ரூபாய் வருது. Sandeep hired a bus from Ravi, registered in Maharashtra at 50,000 for 30 days to transport trainees. ஓகே, இதுக்கு ட்ரைனீஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து இடத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, at 50,000 to transport trainees. The bus has enough seating capacity to transport 20 trainees. 20 traineesக்கும், இந்த 20 பேத்துக்கும். இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டோடைய கெப்பாசிட்டி 20க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஐடிசி அவைலபிள்னு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். Cost of fuel is included in the consideration paid to Ravi. ரவிக்கு இல்லையா, இதுக்கான காஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. Sandeep also received security services from Protect You Service Limited for 35,000. இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ். செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் வேறு வாங்கியிருக்கிறாங்க. யார்கிட்டேருந்து? Protect You செக்யூரிட்டி லிமிடெட். அதுக்கான வேல்யூ 35,000. செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் எல்லாமே ஆர்சிஎம்மில் வரும். டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரும்போது ரெசிபியன்ட் வந்து ரெஜிஸ்டராக இருந்து சப்ளையர் அன்ரெஜிஸ்டராக இருந்தால் ஆர்சிஎம் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகே. All the amounts given above are exclusive of tax wherever applicable. Rates of GST being 9%, 9% and 18%. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க? இன்டர் ஸ்டேட் அவுட்வர்ட் சப்ளை கேட்குறாங்க. அவுட்வர்ட் சப்ளையோட வேல்யூ என்ன? இதுவும் இன்டர் ஸ்டேட்டு, இதுவும் இன்டர் ஸ்டேட்டு. சப்ளை இல்லாமல் குட்ஸு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த லொக்கேஷன் எடுத்துக்கணும். இது வந்து இன்ட்ரா ஸ்டேட்டாக மாறிடுது. மகாராஷ்டிரா டு மகாராஷ்டிரா, வித்தின் மகாராஷ்டிரா. அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் வேல்யூ ஃபார் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையோடது. 5,70,000 rupees. Right. Next question. Amount on which Sandeep is required to pay tax under RCM basis. RCM basis. Okay. Let's see. Transport வந்து we assume the payment is made to Ravi. Okay. Cost of fuel is included in the consideration paid to Ravi. எல்லாமே காஸ்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரைட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் தானே. ஸோ ரவி வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்து அப்படி அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க புக்கில். அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் பே பண்ணிக்கலாம். ஃபியூல் எல்லாமே நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஆக்சுவலாக ஆர்சிஎம் தான் வரணும். ரெஜிஸ்டர் இன் ஓகே, ரெஜிஸ்டர் இன் மகாராஷ்டிரா. ஓகே, தென் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் வில் கம். எங்கே பார்த்தோம் அது? மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் ரீட் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ தென் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்னா
forward charge will come. And we assume he's being the registered person and also paying the tax regular rate. Security services வந்து யார் பண்றா? அதுவும் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தால் ஓகே. பட் அவரே யார் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறது? லிமிடெட் கம்பெனி. அதனால் இதுக்கும் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். இன்வெர்ட் சப்ளை. ஸோ ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் பேபிள் அண்டர் ஆர்சிஎம். ஒன்லி ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் இஸ் அப்ளிகபிள். எல்லாத்துக்கும் ரேட் வந்து 9% சொல்லியிருக்கிறாங்க. லாஸ்ட் கொஷின், எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் கேஷாக கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க. கேஷாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இதுக்கு நீங்கள் 18% கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். 18% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 1,02,600 you have to pay. சப்போஸ் இது பே பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து நீங்கள் கேஷாக பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். கேஷ் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 85,000. 50 + 35 85,000. இது நீங்கள் வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ கட்டியிருந்திருப்பீங்க? 18% கண்டு மீன்ஸ் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஹெச்ஜிஎஸ்டியா? இது வந்து சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஹெச்ஜிஎஸ்டி, இது ஐஜிஎஸ்டி ரெண்டும் சேர்த்து 18% போட்டால் எவ்வளோ வருது? ஏன்னா சிஜிஎஸ்டி ஹெச்ஜிஎஸ்டி பெய்டு on inward supply of service comes in the ITC can be used for output IGST. Output IGST யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க? 18% போட்டால் 15,000. அதை நம்ம சிஜிஎஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி, ஐஜிஎஸ்டி மீன்ஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி, அதை மீன்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 15,300. இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது? 87,300. ஓகே, 87,300 will be the final answer. புக்கில் none of the above கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வில் கெட் either this answer or that answer is correct. No issues. புக்கில் ஆன்சர் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. யூ கேன் stick on to this value. ஓகே, next case scenario number 4. Case scenario number 4. கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 4லேருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க? டியூ டேட் ஃபார் இஷ்யூரன்ஸ் ஆஃப் இன்வாய்ஸ், டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சச் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ ஃபார் ஒர்க் கான்ட்ராக்ட். ஒர்க் கான்ட்ராக்டுடைய டியூ டேட் என்ன, ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் இன்வாய்ஸ் அண்ட் வேல்யூ என்ன? ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் பற்றி ஒன்று கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, consignment value of goods supplied to Kerala to Mr. Madhur, supplied to Kerala, Kerala Madhur இருக்கிறார். Consignment value. In order to determine applicability of issue of e-way bill is, நம்ம என்ன பண்ணோம்? வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ. கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூ என்ன? கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூவில் என்ன செய்யணும்? இதில் இவே பில்லுக்கு டியூட்டியும் சேர்த்துக்கணும். எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் சரி ஜிஎஸ்டியும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். ஓகே, நவ் ரிமைனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் ஆஃப்டர் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஏப்ரல் 2024 வில் பி. அப்போ ஃபைனலாக எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. 3 விஷயத்தை கேட்குறாங்க. அப்போ இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணாமல் வேண்டாமா? அதோடைய வேல்யூ என்ன? அண்டு ஒர்க் கான்ட்ராக்டுடைய இன்வாய்ஸ் டேட் என்ன? எவ்வளோ வேல்யூக்கு நம்ம இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணோம்? இது ரெண்டையும் கேட்டிருக்கிறாங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் Raj Enterprises, a partnership firm registered under GST, is engaged in the sale of both taxable and exempt goods and services in Bhubaneswar, Odisha. Okay. Now, on 23/24, it entered into a contract of providing painting services to one of its client for his office. The value of the whole contract was decided for rupees 2 lakhs. இதுக்கு மொத்தமாக 2 லட்சம் ரூபாய். Due date to complete the contract was estimated to be 24/2024. However, due to some dispute with the client, painting service was stopped abruptly. பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு கண்டினியூங் கான்ட்ராக்ட் பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸ்டாப் பண்ண உடனே அந்த டேட்டில் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம், அந்த வேல்யூக்கு ரைஸ் பண்ணோம். அதான் லாஜிக். ஸோ இந்த டேட்டில் சர்வீஸை ஸ்டாப் பண்ணதுனால இந்த டேட்டில் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம். Only 60% of work is completed அப்படின்னு சொன்னாக்கா 60% on this being 1,20,000. அதுக்கு நீங்கள்
இது ரைஸ் பண்ணி ஆகணும். 31/3/2024 is the due date for raising the invoice and invoice value being 1,20,000. இது invoice value. இது invoice date, due date. Clear? Choice C is the correct answer. Raj Enterprises received a new order from Mr. Madhur of Kerala. Madhur of Kerala on 25/4/2024 for supply constituting both taxable and exempt goods. ரெண்டுமே இருக்கு, taxable இருக்கு, exempted goods பண்ணிட்டு இருக்கிறார். He sold goods amounting to rupees 55,000, out of which goods worth rupees 10,000 was exempt. The value of exempt goods is separately mentioned in the invoice. So இந்த 55ல 10 வந்து exempt, அது தனியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ 45 வந்து taxable goods. And both the goods are independent to each other. Applicable rate of IGST was 12%. He issued a single invoice in respect of both taxable and exempted goods. Accountant of the firm advised the firm that the requirement of e-way bill is based on the requirement of consignment value of the goods supplied. Now it's our duty to find out the value for this purpose. 55 இருந்தாலும் நம்ம என்ன ரிமூவ் பண்ணிடணும்? Exempted supply of services வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ 45,000 is the taxable value of the goods. இதுக்கு நம்ம GST ஆட் பண்ணிக்கணும். GST is applicable that of 15%. எவ்வளோ வருதுங்க? 5,000 எவ்வளோ வருது? 5,000 5,400. ஓகே, 5,000 சொன்னால் 400 சொன்னோம். ஓகே, 54 இங்கே வருதுன்னு யோசிக்கிறேன். Right. So 50,400 is the total value. As this value is more than 50, e-way bill is must. This is e-way bill value. The firm had received a GST refund 50,000 rupees. GST refund of 50,000 rupees, which was sanctioned by the department erroneously and credited to cash ledger of the firm. அதாவது 50,000 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டை தப்பாக கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க டிபார்ட்மெண்ட். யாருடைய தப்பு? டிபார்ட்மெண்ட்டுடையது. நவ் இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி டு ரிவர்ட் பேக். யூ ஹவ் டு ரிவர்ட் இட் பேக். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் 1,100 வாஸ் ஆல்சோ பேயபிள் பை த ஃபர்ம் ஓவிங் டு த லேட் பேமெண்ட். நீங்கள் தப்பாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அதை ரீஃபண்ட் பண்ணணும். தட் வில் பி ஃப்ரம் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர். இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுவும் உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமாக கொடுக்கணும். எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமாக கொடுக்கும். Was also payable by the firm owing to the late payment of GST for previous tax period. The firm's output tax liability for the month 2.5 lakhs. So output tax 2.5 lakhs, including output tax liability. If any on the above mentioned transaction. மேலே சொன்னது எல்லாமே என்னென்ன தர வேண்டியது இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்துட்டேன்ட்டான். இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணுமா சார்னா எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணுன்ட்டான். Opening billings lying in the electronic credit ledger of the firm was 2,60,000 ITC. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் எவ்வளோ இருக்குது? 260 இருக்குது. And then the opening balance in electronic cash ledger being 70,000 rupees. இது electronic credit ledgerல electronic cash ledgerல 70,000 இருக்கு. electronic cash ledger மூலமா என்னென்ன கொடுக்கணும்? இந்த 50 இந்த 1,100 கொடுக்கணும். 5,100 கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இதுலேருந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது போக பேலன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜரில் 10,000 இதில் 18,900 இருக்குது. 18,900 இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த கொஷின் வந்து ஸ்லைட்டாக எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, த ஃபர்ம் ஹேட் ரிசீவ் ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் ஆஃப் 50,000 அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே 50,000 இருக்குது, இன்னொரு 50,000 வந்திருக்கு, 70,000 இருக்குது, இன்னொரு 50,000 வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1,20,000 போட்டுருவோம் சப்போஸ் டு பி. ஆனால் இங்கே கிளியர் சொல்கிறான், விச் வாஸ் சாங்ஷன் பை த டிபார்ட்மெண்ட் எரர்லெஸ்லி. தப்பாக டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் கிரெடிட் டு த கேஷ் லெஜர். இது தப்பாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்று தப்பாக போனதை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணேன்னு சொல்லலாம், அல்லது
டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தப்பாக கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க, அது உங்களுக்கு இப்போ டியூட்டி இருக்குது, ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அந்த அசம்ஷன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மாடலில் போட்டோம்னா 120, அதுலேருந்து 1100 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா 1,18,900 வருது. அந்த மாதிரி நம்பரே இல்லை. அதனால நான் வேறு வழி இல்லாமல் எப்படி கெஸ் பண்ணேன்னா, இந்த 50 கவர்மெண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்க முடியும்னு கெஸ் பண்ணுறேன். அப்போ தான் ஆன்சர் வருது. ஸோ தென் இட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சில சமயம் சாய்ஸில் இருக்கான்னு பார்த்து கொஞ்சம் 1 or 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக அரைவ் பண்ணிக்க முடியும். This is one of the beautiful illustrations where you will get confused as well as rectified yourself. Next question. Next question. Question number 15. Mr. Arun, a registered person and a delegatory agent. Delegatory agent. Arun, a registered person, a delegatory agent of Uday Limited and AST Limited. Okay. இவர் யார்? DCA. யாருக்கு டெலிகட்டரி ஏஜென்ட்டு? உதய் லிமிட்டெடுக்கு அண்ட் ஏஎஸ்டி லிமிட்டெடுக்கு, ரெண்டு பேத்துக்குமே அவர் வந்து டெலிகட்டரி ஏஜென்ட். மிஸ்டர் அருண் ரிப்போர்ட்டட் த ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் த மந்த். சேல் ஆஃப் குட்ஸ் டு உதய் லிமிடெட், சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் உதய் லிமிடெட் இன் டிசிஏ கெப்பாசிட்டி 4.5 lakhs. உதயோட இது வித்திருக்கிறது 4.5 lakhs. டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். இன்வாய்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் இன் த நேம் ஆஃப் உதய். இன்வாய்ஸ் வந்து யார் பேரில் இருக்கு? உதய் லிமிடெட்டில். அப்போ அவர் இந்த இடத்துல ஏஜென்ட் கிடையாது. தன்னுடைய பேரில் இருந்த ஏஜென்ட், இது உதய் லிமிடெட் பேரில் இருக்குது. இஸ் நாட் பீங் த ஏஜென்ட் ஹியர். ஓகே. ஸோ இன்வாய்ஸ் யார் பேரில் இருக்குது? ஏஜென்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறோம். நோ. Sale of goods of AST Limited to in DSC capacity for 2,20,000. Invoice are issued by Mr. Arun in his own name. So invoice வந்து அருண் பேரில் இருக்கு. 2,20,000 அருண் பேரில் இருந்தால் அவர் ஏஜென்ட்டா? எஸ், ஏஜென்ட். ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறேன். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் யார் பேரில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி ஏஜென்ட். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஎல் லிமிடெட் பேரில் இருக்குது, அதனால் ஏஜென்ட் கிடையாது. அருண் பேரில் இருக்குது, ஏஜென்ட். To both the principals, he has given the guarantee for realization of payments from customers and fulfill it. He extends the short-term transaction-based loan to the customer and charged interest for the same. பணத்தை உங்களுக்கு கேரண்டி வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு சார் அப்படின்ட்டார். சொன்னதும் இல்லாமல் கஸ்டமர் கிட்ட என்ன பண்ணுறாரு? டிமாண்ட் பண்ணுறாரு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் உதய். இங்கேருந்து 45,000 கஸ்டமர் கிட்ட பணம் வாங்குறாரு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஏஎஸ்டி லிமிடெட் 22. இவர்கிட்ட இருந்து இவருடைய கஸ்டமருக்கு இருந்து 22,000. இது குட்ஸுக்கு, இது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு. குட்ஸுக்கு தனியாக, இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக. ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதய் லிமிடெட் அவருக்காக பண்ணியிருந்தாருன்னா அது அவருடைய சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸில் வராது, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸில் வராது. ஆனால் இது தனிப்பட்ட முறையில் ரிஸ்க் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸில் வந்துடும். சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸில் வரும். ஸோ திஸ் வில் பி சப்ளை. நான் வந்து உதயோடைய குட்ஸை அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும். ஸோ யூஎல் டு கஸ்டமருக்கு போயிருக்கே ஒழிய நான் வந்து அங்கே ஒரு புரோக்கர் தான். இட்ஸ் நாட் மை சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஆனால் நான் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த கஸ்டமருக்கு 45,000 இன்ட்ரெஸ்ட்டை சார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் லேட்டாக பே பண்ணிக்கலாம், நான் பொறுப்புன்னு கொடுத்துருக்குறேன். இது தனி சப்ளை. இதுதான் என்னுடைய சப்ளை. இந்த 45,000 என்னுடைய சப்ளை. இதே ஏஎஸ்டி கிட்டேருந்து வந்துச்சுன்னா நான் இன்வாய்ஸ் ஏன் பேரில் கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா இதுவும் என்னுடைய சப்ளை தான், இதுவும் என்னுடைய சப்ளை தான். ரெண்டுமே என்னுடைய சப்ளை. Both will be my supply. Is that clear? The value of supply of goods to customer on which tax will be paid by Arun is how much? 2,87,000. 2,42,000. 2,40,000. என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? Will be paid by Mr. Arun 2,42,000 rupees. இது. And the value of exempt supply is எது exempt supply? Okay.
this 45,000 is considered as exempt supply. இது ஏக்காக வந்திருக்கு இல்லையா, தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. இப்போ the value of supply of goods to customers, டைரெக்டாக இது taxable தான். எவ்வளோ? 242. இது மட்டும். the value of exempt supply is, இந்த சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறார்ல, அது only in the nature of interest தானே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது exemption கொடுக்குறாங்க. that is considered as exempt. if the consideration in the form of only interest இருந்தால் அது exemptedனு நம்ம பார்த்தோம். it is not forming part of the aggregate turnover as well as taxable at all. So this will be considered as exempt supply. Is that clear? 45,000. Question number 16. Aggregate turnover of Techno India Private Limited, a registered person, is 800 crores. 500 crores மேல இருக்கு. Which of the following statement is correct in respect of QR code? QR code related. 800 crores மேல இருக்குன்னா 500 crores மேல போனாலே டைனமிக் QR கோட் வேணும் அண்ட் QR கோட் வேணும். யாருக்கு டைனமிக் QR கோட் அப்படின்னு சொன்னால் B2C கஸ்டமர், இல்லை அது மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ். B2C ஆர் யாருக்கு எல்லாமே வந்து ஐடிசி அவைல் பண்ண மாட்டாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து டைனமிக் QR கோட் கொடுக்கணும் மேண்டேட்ரிலி. ரைட். Invoice issued are required to have QR code irrespective of whether it is issued against B2B or B2C supply, export supply or supply of government. யாராக இருந்தாலும் QR கோட் மஸ்ட்டுங்க. டைனமிக்காக நான் டைனமிக்கான கொஸ்டின் வரும்போது தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது. ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, புக்கில் வந்து நன் ஆஃப் த எபோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, பட் அந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் இதுதான் கரெக்டாக இருக்க முடியும். 1 இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த QR கோட் ரிலேட்டட் பாருங்கள். B2C அப்படிங்கும்போது என்ன வருதுன்னா B2B QR கோட் வேணும், B2B எக்ஸ்போர்ட் QR கோட் கொடுக்கலாம், B2C டைனமிக் QR கோட் கொடுக்கணும் கஸ்டமருக்கு. டைனமிக்னு அர்த்தம் அந்த வேல்யூ எல்லாமே அதிலே இன்பில்ட்டாக வந்துடும், அதை நீங்கள் பே பண்ணால் போதுமானது. B2C. ஓகே, கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் கவர்மெண்ட் என்டிட்டி கொடுத்தா அவங்கள்ட்ட ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கா? கவர்மெண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்தா, ஏன்னா கவர்மெண்ட் சில சமயம் ரெஜிஸ்டராக இருக்கலாம், அன்ரெஜிஸ்டராக இருக்கலாம். ரெஜிஸ்டராக வந்து ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்துருந்தால் QR கொடுத்தா போதும். நோ சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க டைனமிக் QR கோட் கொடுக்கலாம். QR கோடோட அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ். பட் இதில் வந்து சொல்யூஷன் தப்பாக இருக்கிறதுனால யூ கேன் அஷ்யூம் யுவர் செல்ஃப். May 25 கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 5. MLM Private Limited, a registered person in Udaipur, Rajasthan, engaged in various lines of business, provided the following details regarding the transaction undertook in the month of March 2024. Right. Now, the company paid 50,000 to Mr. Ajay, an independent director, as sitting fee. Company paid 50,000. அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன உண்டு? RCM உண்டு. ஓகே, RCM உண்டு. Directorship services. The company made donation 4.5 lakhs to a local old age home, a trust not registered under GST, for setting a water cooler at old age home with the name of company embedded on the water cooler to express their support for the good cause. விளம்பரமாக இல்லை, இது சும்மா ஒரு ஃபிலந்தரபிக் நேச்சராக இருக்குது. ஃபிலந்தரபிக் நேச்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இது சப்ளை கிடையாது. ஆனால் அப்படி வெளியே போச்சு அப்படி சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஐடிசி வாங்கியிருந்தால் ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். டொனேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன்.
donation. Next, all the figures are exclusive of GST. All inward and outward supplies are intrastate only except where otherwise stated. Solar intrastate down. Subject to information given above, all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. And rates being goods are under 6%, goods are under 6%, services under 9%. So now I have to solve this illustration. Right. Advance received from Mr. Gogol for business support services to be supplied in the month of April 2024. April 2024 pa. Supply of services. Advance வாங்கும்போது அது taxable நீங்க ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay, but okay, advance of supply of service. Advance for the goods இருந்துச்சுன்னா வேண்டாம். இது வந்து advance of supply of services. அதனால GST எடுத்துக்கோ. Make a note of it. Advance for services க்கு எடுத்துக்கிறேன். Okay. 2 lakhs 9% CGST, HGST, IGST. Supply of services ஆக இருந்துச்சுன்னா அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு பேமெண்ட் வந்த டேட்டு இல்லைனா டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய டேட்டு ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் earlier. டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆஸ் பர் த டியூ டேட் குள்ளார கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 18,000. Provided commissioning services under Pune pure labor contract to Mrs. Raj Builders of Jaipur, Rajasthan for multi-story residential complex. அப்போ ஜிஎஸ்டி உண்டு. ஓகே, சிங்கிள் யூனிட்டாக இருந்துச்சுன்னா கிடையாது. இது மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஸோ டேக்ஸபிள். கமிஷனிங் சர்வீஸ், சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். 5 lakhs 9% போட்டிங்கன்னா 45,000 and 45,000. Here also 45,000, here also 45,000. Okay, we got this value. Once again. Next, stock transferred without consideration to its branch in Jodhpur, Rajasthan. Branch has same GST number. Stock transfer branch to branch போச்சுன்னா இன்டர்ஸ்டேட்டாக இருந்தால் ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருந்தால் அது வந்து டிஸ்டிங்க்ட் என்டிட்டின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது வித்தின் த சேம் ஸ்டேட் தான் இருக்குது, அப்போ நாட் taxable. Branch transfer is not taxable. Branch transfer within the same state, not taxable. Okay, because we have the GST number being the same, different GST number இருக்கணும். Outward sale of goods to various unrelated persons. Sale of goods intrastate, market price, transaction value நம்ம எது தான் எடுத்துக்கணும், transaction value எடுத்துக்கணும். ஓகே, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் 575 அப்படின்னா 6%, 34,500. ஓகே, provided warehousing services for kidney beans, rajma, red lentils and other pulses. Pulsesக்குமே warehousing service பண்ண agri related exempted. Okay, warehousing of agri related products, especially pulses எல்லாம் வந்துச்சுன்னா exempted. Inward transactions. Received car rental services from Carman Private. அப்போ இது வந்து நமக்கு இதோட என்ன முடிஞ்சிருச்சு, அவுட்வர்ட் சப்ளை முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் இன்வெர்ட் சப்ளை. அப்போ இதோட டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருது,
97,500. 97,500. Right. Received car rental services from Carman Private Limited, an unregistered company in Udaipur. Engaged in car renting services. So, supplier வந்து unregistered company. Okay. MLM Private Limited paid rent on monthly basis. So, அப்போ இந்த கேஸில் வரும்போது car services, GST will not be applicable. GST is not applicable. சப்ளை பண்ணது யாரு? கம்பெனி. அன்ரெஜிஸ்டர்னு யாரு? ப்ராப்ளி ஹி ஹஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர் அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர். ஜிஎஸ்டிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, ஆனால் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி இல்லையா? ஓகே. ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆர்சிஎம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். இதுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும்? ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் தான் கட்டியிருக்கணும். யார் கட்டணும்? இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி. அவன் வேண்டிய குழப்பி இருக்கிறான், அவன் அன்ரெஜிஸ்டர்ட், அவன் கட்டல அப்படின்றான். அது அவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவனுடைய தலைவலி, நமக்கு கிடையாது. Okay, if I am getting it from the corporate company, then he has to pay the tax under forward charges. ஆனால் அவருடைய இந்த லிமிட்குள்ளார இல்லைன்னா அவர் எஸ்கேப் ஆகிருக்கலாம். தட்ஸ் நாட் நன் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ். அவர் வந்து சார் 2 லட்சம் தான் சார் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எஸ்கேப் ஆகலாம். அவருக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல. கார்பரேட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் 20 லட்சம் லிமிட் இருக்குது, அவன் அதில் எஸ்கேப் ஆகலாம். கம்பெனி அவன், ஆனால் அன்ரெஜிஸ்டர்ட். ரைட். அன்ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி and included in the monthly rental, இதெல்லாம் ஓகே. Intrastate inward supply of various goods and services for use in the course of furtherance of business. Furtherance of businessனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது taxable item. ஓகே ஓகே. அப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருப்பீங்க, ஐடிசியாக வந்துடும். இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஐடிசி வந்துடும். ஓகே. இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கு 50,000 ரூபாய். ஸோ அது ஆர்சிஎம் பேசிஸில் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டியது இருக்குது. ஜிஎஸ்டி அண்டர் ஆர்சிஎம் பேசிஸ். இந்த 50,000 ரூபாய்க்கு 9% போட்டால் 4,500. 4,500. இன்வெர்ட் சப்ளை அது ஐடிசியாக உங்களுக்கு மாறிடும். எதுக்கு? சப்ளை ஆஃப் குட்ஸு, சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். சப்ளை ஆஃப் குட்ஸு 7 லட்சம் இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? குட்ஸாக இருந்தால் 6%. 6% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 45,000. 45,000. சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இருந்தால் 9%. 22,500. அண்ட் ஆர்சிஎம் பேசிஸில் நீங்கள் தானே கட்டி ஆகணும். அது வந்து என்னது? இன்வெர்ட். டேரக்டர்ஷிப் சர்வீசஸ் வந்து இன்வெர்ட். ஓகே. ஆர்சிஎம் பேசிஸில் கொடுக்க வேண்டியது 45,000. 4,500. 4,500. அப்போ உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் எவ்வளோ இருக்கும்? 72,000 and 72,000. இந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் உள்ளதை இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது? இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. எனி அவுட்வர்ட் மீன்ஸ் ஆர்சிஎம் பேமெண்ட் யூ டூ, இட் ஷுட் பி ஒன்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ். அப்போ இது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக கொடுக்கணும். உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடும். இதை இதுக்கு யூஸ் பண்ண பிறகு பேலன்ஸை எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 25,500. 25,500. 25,500. அப்போ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக என்னென்ன கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது? இதுவும் இதுவும். ஆர்சிஎம் பேசிஸில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது வேறு வழியில் கேஷாக தான் கொடுத்தாகணும். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் வந்த பிறகு அவுட்புட் டேக்ஸ், அது தென் ஆர்சிஎம் பேசிஸ், அதை வந்து இது மூலமாக கட்டலாம். ஓகே. அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக கொடுக்கணும். ஆர்சிஎம் பேசிஸில் உள்ளதையும் கேஷ் மூலமாக கொடுக்கணும். ஆக மொத்தம் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக கொடுக்க வேண்டியது 30,000. 30,000. இஸ் தட் கிளியர்?
Now, B. B scenario. So, B le compute the taxable value of supply for the month of July 2024 on which Mr. Ajay shall pay GST. Suitable notes and assumptions should form part of your answer சொல்லிட்டாங்க. Let's start this. Okay. Ajay, a registered person, provided the following details about the transaction entered. He sold 3,000 units of goods to Wellness Pharma at rupees 400 each under section 206C class 1H TDS section. Okay. He is required to collect tax at the rate of 2,000 rupees from the Wellness Pharma. He included 2,000 as TCS tax invoice issued by the party அப்படின்றார். எப்போதுமே எல்லா டேக்ஸும் சேர்க்கணும் எக்ஸெப்ட் வாட் ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி தவிர எல்லாமே சேர்க்கணும்னு சொன்னேன். ஆனால் டிசிஎஸ் டிடிஎஸ் ரெண்டுமே டேக்ஸ் கிடையாது. இவன் கட்ட வேண்டிய பணத்தை பிடிச்சி அவன் பேர்லேயே கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க டேக்ஸ் கட்டும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. இட் இஸ் நாட் டேக்ஸ் அட் ஆல். உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுறது பதிலாக உங்களுடைய டேக்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிற நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டும்போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. அது உங்கள் பணம் தான். அதனால் இது வந்து காஸ்ட் கிடையாது. அப்போ டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோ எடுத்துப்பீங்க? 3,000 இன்ட்டு 400, 12 lakhs. 12 lakhs. Under a contract with the state government, he sold 1,000 units of goods, unit price being 400 but 200 per unit to families of economic weaker section. 400 மதிப்புள்ளது 200 விற்கிறாங்க. ஐடென்டிஃபைட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்ஸ் 200 per unit will be paid by state government. Subsidy from the state government or central government is excluded. அது சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ அது சேர்க்க வேண்டாம்னா நீங்கள் உண்மையிலுமே என்ன கலெக்ட் பண்ணீங்களோ அது மட்டும் எடுத்துக்கலாம். த வேல்யூ பீயிங் 200 இன்ட்டு 1,000, 2 lakhs. வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைலேருந்து வந்த கொஷின். Issued credit note worth rupees 1,50,000 net of GST as discount to its registered dealers who purchased more than 5,000 units between October to December. Under festival bonanza scheme declared on 1/10/2023. அதாவது சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்கீமை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டிக்ளேர் பண்ண ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஃபார்மேட்டில் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருந்தால் அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் அவைல் பண்ணியிருந்த ஐடிஸை நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணியிருக்கணும். தி அபோவ் டிஸ்கவுண்ட் வாஸ் ப்ரொவைடட் இன்வாய்ஸ் வைஸ் வித் கண்டிஷன் அண்ட் வேர் ரிவர்சல் ஆஃப் ஐடிசி ஆல்சோ பி டன் பை த ரெஜிஸ்டர்ட் டீலர். ஓகே. ஸோ அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம்? இதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் கேன் பி சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த வேல்யூ. சோல்டு குட்ஸ் டு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் rupees 1 lakh அண்ட் நார்மல் சேல் வேல்யூ இஸ் 2 lakhs. நார்மல் 2 லட்சத்துக்கு விற்கிறாரு, பட் 1 lakh விற்றுருக்கிறாங்க. Sam Veda on NGO registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 gave them a subsidy 30,000 to acknowledged service to elderly people living in old age home. 2 லட்சம் மதிப்புள்ளது 1 லட்சத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இஸ் வாட்? 1 lakh only. Now the question is that subsidy is for this purpose? இந்த குட்ஸுக்கான சப்சிடியானா அப்படி கிடையாது. அவங்க தனியாக ஓல்டு ஏஜ் ஹோம் வச்சுருக்கிறீங்களே, இந்தாங்க பிடிங்க சப்சிடி கொடுத்துருக்குறாங்க. திஸ் சப்சிடி இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு தி குட்ஸ். அதனால் இதை போய் இதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இன் திஸ் கேஸ் பீங் 1 lakh. 1 lakh இஸ் கன்சிடர் அஸ் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. நீங்கள் குட்ஸு சப்ளை பண்ணுறீங்களே, 200 பதில் 150 கொடுங்க, 50 நான் தரேன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் கிடையாது. பட் இந்த குட்ஸுக்கான 30,000 அப்படின்னா கிடையாது. தென் யூ நோ நீட் டு இன்க்ளூட். After analysis of sale report of first quarter, he decided to give discount of 1% to shopkeepers whose total purchase exceed 25 lakhs during the quarter ending June 2024. So 25 லட்சம் மேலே போனால் 1% கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். The total discount given to such shopkeeper being 1,30,000.
இது அனலைசிங் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்ப்பா. அவனே அனலைஸ் பண்ணார். 20 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறவங்கலாம் நம்ம குடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறார். இஸ் இட் ஸ்டேட்டட் அஹெட்? நோ. அப்படி ஒண்ணும் ஸ்டேட்மெண்ட் குடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா, இத நீங்க டிடக்ட் பண்ண முடியாது. So value of supply being adding of all these things after subtracting 1,50,000, 13.5 lakhs will be the value of supply. Is that clear? We'll now move on to the next question. Question number 6. Question number 6. 6 A. Carrying only 5 marks. Okay. Now, what is the requirement here? Compute the amount of net ITC available to Mrs. Purvi Limited for the month of August 24 with necessary explanations. மற்றதெல்லாமே all other conditions related to ITC is also fulfilledன்றாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ சம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். Mrs. Purvi Limited, a registered supplier of various goods and services, provided the following information pertaining to GST paid on inward supplies for the month of August 24. Purchased goods which are used for activities relating to his obligation under corporate social responsibility. CSR ஆக்டிவிட்டிங்கிறது அவருடைய பிஸ்னஸ் கிடையாது. அது லீகல் ரெக்யர்மெண்ட். அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஜிஎஸ்டிலாம் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ ஐடிசி இதுக்கு உண்டானா நோ ஐடிசி. ஐடிசி வில் நாட் பி அவைலபிள் ஹியர். Blocked. Purchased new raw material worth rupees 5,90,000 including GST in 5 lots. 3 lots of raw materials worth 3 lakhs excluding GST received. பார்ஷியலி ரிசீவ்னா கிடையாது. லாஸ்ட் லாட் வந்தால் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும். அதனால் இதுவும் உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது. லாட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வரும். கம்பெனி பெய்ட் ஃபார் அவுட்டோர் கேட்டரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் த லஞ்ச் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி எம்ப்ளாயீஸ். எம்ப்ளாயீஸுக்கு லஞ்ச் கொடுக்குறாங்க. கேட்டரிங் சர்வீஸ் கிடையாது. ஆனால் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தால் பண்ணணும். During the lunch hours, as per the policy of the company, there is no legal obligation to provide such a lunch facility to the employees. அப்படி ஒன்றும் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லைன்ட்டாங்க. லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லைன்னா உங்களால் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது. பிளாக். கேட்டரிங் சர்வீஸ் இஸ் அ பிளாக் கிரெடிட். Purchased goods from Mrs. Home Traders. All goods and invoices were received by the company in August 24. All goods and invoices were received. But one invoice out of these invoices has not been furnished. So invoice இருக்கணும். இன்வாய்ஸ் இல்லை அப்படி சொன்னாக்கா எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் வந்திருக்கோ அதுக்கு தான். ஓகே, ஜிஎஸ்டி பெய்ட் ஆன் இன்வாய்ஸ் வாஸ் நாட் ஃபர்னிஷ்ட் 50. அப்போ 2 lakhsல 50க்கு இன்வாய்ஸ் இல்லைன்னா அது கிடையாது. பேலன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். 1,50,000. Purchased raw material to manufacture finished goods. Such finished goods to be sold to potential customers under the scheme buy one and get one free. That is allowed. Buy more, get more discount. அது இந்த ஸ்கீம் உண்டு. அதனால் அதுக்கான ஜிஎஸ்டி கட்டினதை ஐடிசியை அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓவரால் ஐடிசி எலிஜிபிள் இன் திஸ் கேஸ் being 3 lakhs. ஓகே, next 6B.
Now, examine the following independent cases and determine whether the services are taxable under GST law. Through printing press, a registered entity under GST received an order of 1,50,000 from Vishwakarma Technical Institute, a private ITA providing courses notified under Apprentice Act. Apprentice Act related course exempted. For printing pre-examination items like question papers, OMR sheets, answer booklets required for conducting examination. Any expenses incurred to an education institution related to the act, okay, Apprentice Act or the degree award பண்ணதுக்கான requirement will be totally exempt. State Board of Education, a registered entity, charge 50,000 per year as affiliation charges from a school run by Dharampal Trust, registered under section 12AA. Affiliation charges வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்திருந்தால் எக்ஸம்ஷன், பட் இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கிடையாது, ட்ரஸ்ட் நடத்துகிற ஸ்கூல், அதனால் இது டாக்ஸபிள். இது எக்ஸம்ஷன் ரிலேட்டட் கொஷின். ஐ திங்க் இதே சம் கூட நம்ம பார்த்தோமா ஞாபகம், தரம்பால் இதே நேம் வச்சு பார்த்தோமா இல்லை, இதே நேம் தான் பார்த்தோமா தெரில, பட் இதே சுச்சுவேஷன் ஒன்று பார்த்துருக்குறோம். ஓகே, எக்ஸம்ஷனில் வி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் ரெஜிஸ்டர்ட் என்டிட்டி சார்ஜ் 19,500 for 3 days from Mr. Sahil, who was admitted in intensive cardiac care unit ICU. இதெல்லாமே டோட்டலி எக்ஸம்டட் சொன்னேன். வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா லிமிட் இருக்குது, 5,000 லிமிட்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இதுக்கு லிமிட்லெஸ், யூ கேன் கிளைம் எக்ஸம்ஷன் கம்ப்ளீட்லி. Sitcare Hospital, a registered entity, entered into an arrangement with Swadhisth Caterers, a registered entity, catering to supply goods to inpatient as per the advice of doctors and nutritionists. பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டரோட அட்வைஸ் பண்ணி பண்ணால் அது வந்து எக்ஸம்டட், பட் விசிட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அது டேக்ஸபிளாக மாறிடும். ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். கிளியர் எக்ஸம்ஷன். இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நேரம் கூட ஆகாது, டக்குன்னு நீங்கள் எழுதிடுவீங்க. ஓகே, 5 marks 2 minutes மேலே ஆகாது. அதுதான் நீங்கள் இது ஜிஎஸ்டி டைம் சேவராக வச்சுக்கலாம், இன்கம் டேக்ஸு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம். இது 1.25 மணி நேரம், அது 1.25 மணி நேரம்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் அலோகேட். எக்ஸாமில் போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த 10 மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு விட்ருங்க. 10 மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இதில் 2 அதில் 2 முடிச்சிங்கன்னா 40 மார்க் வருது இல்லையா? 40 மார்க்கில் யூ கேன் ஸ்கோர் அரௌண்டு ஒரு 25-30 வந்துடும். இந்த 4 10 மார்க் கொஷின் முடிக்கிறதுக்கு மிஞ்சி போனால் 1 hour தான் தேவைப்படும். ஓகே, 1 hourல நீங்கள் ஒரு 25-30 வந்துடுது அப்படின்னாக்கா யூ ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட் டு கிளியர் ரெஸ்ட். ஓகே, அப்போ இந்த 3 இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே எடுத்தோன்னே எம்சிக்யூ கூட ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம், அது கேஸ் சினாரியாவாக இருக்குது. அதனால் இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம், லாஸ்ட்டு 3ல் 2, அதில் 3ல் 2. ஓகே, 40 மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் 30 வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, 30 வரைக்கும், 20லேருந்து 30 ஸ்கோர் பண்ணாலே போதும் 1 hourல. அடுத்த 1 hourல இதில் ஒரு கம்பல்சரி கொஷினும் அதில் ஒரு கம்பல்சரி கொஷின் 15. இந்த 2 கம்பல்சரி கொஷின் முடிக்கும்போது இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 40 minutesல முடிக்கலாம். இன்கம் டேக்ஸ் எடுத்தால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த கம்பல்சரி கொஷின் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 1 hourல முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். இதுலேயும் அதுலேயும் சேர்த்து 1 hour இல்லை 1.25 மணி நேரம் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எம்சிக்யூக்கு வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 hour வேணும் நமக்கு. ஸோ இதுக்கு 1 hour, அதுக்கு ஒரு 1 hourனு வச்சுக்கோங்க. இந்த கம்பல்சரி கொஷினில் 15 மார்க்ஸ் 30 மார்க்ஸில் 1.25 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 30 மார்க்கில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 20 மார்க்காவது வரும். 15லேருந்து 20, 15 பாதின்னு போடுங்க. 15 போட்டிங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே 20 இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு 15, 35, எம்சிக்யூவில் ஒரு 10ன்னா 45 ப்ளஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பேர் மினிமம் நம்ம நேரத்துக்கு ஏதாவது ஒன்றில் ஈஸியாக இருக்கும்போது அதில் 5 மார்க்ஸோ 6 மார்க்ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா 55 மேலே வந்துடும். ஓகே, 60 யூ கேன் பிளான். ஓகே, 50 and 55 is decent to score in this paper. Okay. Question number 7. Question number 7. Now, question number 7A. Mr. Ranjan availed ITC of rupees 1 lakh
in GSTR 3B for the month of June 24. The output tax liability for June 24 was nil. June 24 output tax nil. Okay. His intrastate supply, outward supply for the month of July 24 was 5 lakhs excluding GST. He utilized the available July 5 lakhs. 5 lakhs. ITC against the output tax liability for the month of July 24 while filing GST at 3B. Mr. Ranjan found on 22nd September. ஸோ இங்கே ஒரு ஐடிசி 1 lakh இருக்குல்ல, அதை இங்கே யூஸ் பண்ணுறார் 5 lakhsக்கு. ஓகே, இது ஐடிசி, இது 5 lakhs, இதுக்கு ஐடிசி எவ்வளோன்னு கொடுக்கல, பார்க்கலாம். இந்த 1 lakh இங்கே யூஸ் பண்ணுறார் in the month of June 24. He reverts the unutilized amount of wrongly availed ITC standing in credit ledger on 30th September 24 and paid the utilized amount of ITC by cash. Okay, probably 18% எவ்வளோ வருது? 90,000. 90,000 கொடுக்க வேண்டியதுக்கு இதுலேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம். செப்டம்பர் 24 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 30th September 24 அன்னைக்கு அப்புறமேட்டு தான் தெரிய வருது இது யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. இந்த 1 lakhல 90,000 யூஸ் பண்ணிட்டாரு. யூஸ் பண்ணதை எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமாக பே பண்ணிட்டார். அன்யூஸ்டாக இருக்கிறது ரிவர்ஸ் பண்ணுறார். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜரில் உள்ளதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறார். அது ஒரு 10,000 ரூபாய். 1 லட்ச ரூபாய் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜரில் இருந்துச்சுங்க ஜூன் 24ல். ஜூலை 24ல் அவுட்புட் டேக்ஸ் 90,000 ரூபாய் கட்டணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிட்டார். செப்டம்பர் வந்து தான் அவருக்கு தெரிய வருது, அதான் தப்பாக வாங்கிட்டோமே அப்படின்ட்டு. ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாரு, எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜரில் உள்ளதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு. யூஸ் பண்ணிட்டார்ல, தப்பு தானே, அதுக்கு பணமாக கட்டிடுறாரு. ரைட். Calculate the interest payable under the applicable GST law if Mr. Ranjan filed form GST at 3B for the month of June 24 on 19th July. இதோட டெட்லைன் வந்து 19th July அன்னைக்கு கொடுக்குறார். Form GST at 3B for the month of July 24 was filed on ஓகே, இதுக்கு வந்து 19th July-யா, இதுக்கு வந்து 25th August அன்னைக்கு கொடுக்குறார். Due date for filing of the GST at 3B is 20th day of every month. இதுக்கும் டியூ டேட் வந்து 27/24. இதுக்கும் டியூ டேட் வந்து 28/24. 24. Is that okay? Due date. Now, அப்படி ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது what you have to do? You have to calculate interest. Okay. ஸோ ரீஃபண்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தாச்சு. எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமாக 90,000, எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் மூலமாக 10,000 கொடுக்கணும். இது யூஸ் பண்ணல, யூஸ் பண்ணாத அப்படியே வச்சு அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய பணத்தை நீங்கள் லேட் பண்ணி கட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். நவ் யூ ஹேவ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட். எதுக்கு? இந்த 90க்கு மட்டும். ஸோ ஃபார் த 90,000 யூ ஹேவ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த டேட்லேருந்து? டேட் லைபிள் ஃபார் ரியல் பேமெண்ட், அந்த டேட்லேருந்து டேட் பெய்டு. ஓகே, 28லேருந்து 30 செப்டம்பர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். டியூ டேட் வந்து என்ன சொல்ல, 22nd August. சாரி, இது வந்து 22nd August. பிட்வீன் தீஸ் டூ விச் எவர் இஸ் earlier date will be taken. ஸோ 22nd Augustலேருந்து பே பண்ண டேட்டான இது, இந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆகஸ்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது? 9 days. செப்டம்பர் 30 days. ஸோ 39 daysக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். 90,000 rupees into applicable rate of interest in this case being 18% into 39 divided by 365. போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? 1,731 will also be payable using electronic cash ledger apart from this 90,000 reversal. Okay.
Clear? Next question. Briefly discuss the provisions related to inspection and verification of goods in transit. இது தியரி தானே. இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் 24 ஹவர்ஸில் பண்ண முடியாது. இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதை அப்லோட் பண்ணி இருக்கணும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து டீடைன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க மோர் தென் சர்டன் டைம்னா அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ப்ராப்பர் தான் கொடுத்துருக்கணும். இதெல்லாமே ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு இவே பில் ரிலேட்டட். ஓகே. Question number 8. As per section 7 of the CGST Act, for the purpose of goods and services tax, the expression supply includes all forms of supply of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, or agreed to be made. இதெல்லாம் okay. Discuss as per the provision of CGST Act when an activity can be treated as supply even if no consideration. Consideration இல்லைனாலும் சப்ளைன்னு நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 அந்த லிஸ்ட் எடுத்து எழுதிருங்க. Permanent transfer or disposal of business assets, supply of goods or services between related or distinct persons when made in the course or furtherance of business, gift not exceeding 50, even employee-employer, principal to agent and agent to principal. So these are the theory you can understand. It's very easy. What are the points you learn, you can recollect. Explain the provisions relating to the validity period of the registration certificate issued by the casual taxable person in NRTP. எவ்வளோ நாள்? 3 months extended by another 3 months. Okay, 90 plus 90. 90 days, 3 months போடாதீங்க, 90 days போடுங்க. Next, extended by another 90 days. First 90 days are date mentioned in the registration, whichever is earlier. Later he can further extend by another 90 days. List the deficiency. இது 2 marks அவ்வளோதான். Okay. List the deficiencies in the erstwhile value added taxation which led to evolution of goods and services. என்னன்னா முன்னாடி இருந்த டேக்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சென்வெட் கிரெடிட் இதெல்லாம் பழசு இருந்தது எல்லாமே இது ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப ரேராக வரும்ன்ட்டு விட்டுருக்கிறேன். அதையும் கேட்டு வச்சுருக்கிறாங்க 2 marks 3 marks கொஷனில். ஓகே. சென்வேட்டு அண்ட் ஸ்டேட் வேட்டு, சிஎஸ்டி இதெல்லாமே வந்திருக்கு. பழைய எக்ஸைஸ் டியூட்டி இதெல்லாமே வந்துடும். ஓகே. பழைய எக்ஸைஸ் டியூட்டி வந்து சென்வேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாமே சேர்ந்து வந்துருக்கு. ஓகே. இது தியரி தான், ஃப்ரண்ட் பேஜில் கொடுத்துருப்பேன். செக்ஷன் 31 டைம் ஆஃப் சப்ளை ரிலேட்டட் requires that a tax invoice shall be issued before or at the time of delivery or removal of goods. Time of supply for supply of services and goods. இது வந்து supply of goods பற்றி சொல்கிறாங்க. Specify the situation where tax invoice can be issued after delivery of goods. Discuss the provisions related to the issue of tax invoice and delivery challan. நீங்கள் வெளியே போகும்போது டெலிவரி ஆர் ரிமூவல் அப்போ வந்து டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் வேண்டாம். ஆனால் அதுக்கு பிறகு இஷ்யூ பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் எப்போல்லாம் டெலிவரி சலான் இஷ்யூ பண்ணுவீங்க? வேர் இட் இஸ் நாட் சப்ளை பட் மூவ்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ். லைக் எக்ஸ்போவுக்கு அனுப்புறீங்க, பிரான்ச் டு பிரான்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அண்ட் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி சேலபிள். இன் தோஸ் கேஸ் டெலிவரி சலான் கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு நீங்கள் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். ஒரு 3 பாயிண்ட் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. யூ கேன் ஹேவ் த கிளான்ஸ் ஃபார் தட். ஓகே.